வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem CBSE சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? குட் மார்னிங் பசங்களா. செகண்ட் டே கிரைண்டிங்கோட செகண்ட் டே. என்ன மேம் கிரைண்டர் அப்படிங்கிற காலங்காத்தால என்ன இட்லி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்களா? ஓகே, ஸோ எஸ் ஹாய் எவ்ரிவன், ஹலோ, ஹாய் கிருதி வாசன், ஹாய்டா, ஹாய் ஆர்எஸ் கேமிங், ஹாய் கனி. ஓகே, ஓ மியூசிக் பர்ஸ் இன்னைக்கு எக்ஸாம், சாரி ஸ்கூல் இருக்கு, போயிட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். எஸ் பசங்களா, ஆர் யூ ஆல் ரெடி? இன்னைக்கு நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் அண்ட் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எஸ், ஹாய் விகேஷ், ஹாய்டா, ஹாய் தரீஃபா, ஹாய் குட் மார்னிங். ஹாய் தர்ஷன், எப்படி இருக்கீங்க எவ்ரிவன்? எஸ், ஹாய் முரளி, ஹாய் மேம், ஹாய்டா, ஹாய். எஸ் விகேஷ், எஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் அண்ட் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி we will do. ஓகே, எஸ் ஐ do remember you. டெய்லி லைவ் வரவங்களை எல்லாம் நான் வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பேன். ஓகே, எஸ், ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி பசங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து மார்க்ஸ் கட்டிடலாமா? ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன்ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஐ எம் கோயிங் டு சால்வ் so many questions including word problems and coordinate geometry as usual. நம்ம வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம். எஸ் ஹாய் சூர்யா, ஹாய் கிருத்திவாசன். எஸ் பசங்களா, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்படின்னா சாட்ல ஒரு ஒயிட் ஹார்ட் போடுங்க. put some white hearts in the chats பசங்களா, so that I can start the session. மேம் ஸ்டார்ட் மேம். ஓகே, ஒயிட் ஹார்ட்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், குட் மார்னிங் பிரகாஷ், குட் மார்னிங். ஹாய் பிரியா, ஹாய்டா, ஹாய். எஸ், ஓகே, எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன்னா என்னது பசங்களா? Arithmetic, yes, I can see a lot of white hearts. Thank you. Okay, super. So, ஒரு arithmetic progression, a progression is a sequence of numbers where the common difference between two consecutive terms are same. So, ஒரு AP-ல வந்துட்டு, yes, ஒரு AP-ல வந்துட்டு, so, in an AP, அங்க வந்து first உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது, there will be a first term, right? ஒரு சீக்வென்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஏபின்னு சொல்லுவோம். ப்ரோக்ரஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ மேபி இட் கேன் பி இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கும், காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, காமன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ காமன் டிஃபரன்ஸ் ஏபியை வந்து இப்படி கூட நீங்க வந்து சொல்லலாம், தட் காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா ஒரு சீக்வென்ஸோட காமன் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா we will call that particular sequence as a arithmetic progression. Very good Surya, common difference will be equal. Super, very good. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? ஏ அப்படின்னு நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். காமன் டிஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து டி அப்படின்னு வந்து நோட் பண்ணுவோம் இல்லையா? எஸ், ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை வந்து நம்ம ஏ, இல்லாட்டி நம்ம வந்து A1 A2 A3 அப்படின்னு நம்ம வந்து we will என்ன சொல்லலாம், நம்ம வந்து A1 A2, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம் வந்து A1 A2 அப்படின்னு நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸோ எப்படி ஒரு காமன் டிஃபரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பசங்களா? how to find common difference? ஸோ காமன் டிஃபரன்ஸ், ஓகே, ஸோ காமன் டிஃபரன்ஸ் இப்போ வந்து என்னோட டேர்ம்ஸ் வந்து A1 A2 A3 A4 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா my common difference for this particular AP will be A2 minus A1. கரெக்டா? A2 minus A1. yes T2 minus T1. very good collection of sequence of numbers which has பின்னாடி மைனஸ் முன்னாடி சூப்பர் பின்னாடி மைனஸ் முன்னாடி is equal to D. ஓகே, சூப்பர். அப்படி கூட நீங்க வந்து படிச்சு வச்சுக்கலாம். ஓகே, நோ there is no நம்ம வந்து I will fail அதெல்லாம் கிடையாது. நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன், எப்படியாச்சும் பாஸ் பண்ணிடுவேன். நான் பாஸ் பண்ணலைன்னா வேற யார் பாஸ் பண்ணல. that should be your mindset. ஓகேவா, வெரி குட் பசங்களா, வெரி குட். ஸோ ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? ஜென்ரல் டேர்ம். ஸோ ஏ என்ன வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜென்ரல் டேர்ம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்டர்பிரேஷன்ஸ் ஆர் தேர். we will say ஜென்ரல் டேர்ம், இல்லாட்டி இவங்களை வந்து நம்ம nth டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். nth டேர்ம் ஆர் nth டேர்மை வந்து நம்ம லாஸ்ட் டேர்முக்கு கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்?
interpret பண்ணுவோம். So that is nth term is always considered as the last term. ஓகேவா? last term. இந்த சீக்வென்ஸ்ல இல்லாட்டி இந்த ஏபில வந்து எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னால வந்து ஃபுல் டேர்ம்ஸ் வந்து சொல்ல முடியல அப்படின்னா I will just n டேர்ம்ஸ் இருக்கு அதுல அப்படின்னு சொல்லுவோம். nth term அப்படின்னா that is the last term. nth பொசிஷன்ல என்ன இருக்குதோ அதுதான் அந்த nth term அப்படிங்கிறது. எஸ் யூ கேன் நீங்க படிச்சீங்கன்னா டெஃபினெட்லி 100 என்ன நீங்களே டாப்பர் ஆயிடலாம்டா. ஓகே எஸ் and ஃபார்முலா எல்லாமே நான் வந்து சொல்லி தரேன். டோன்ட் வரி ஓகே. ஸோ அப்படின்னா an ஓட ஃபார்முலா என்னது பசங்களா? an is equal to a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. கிளியரா? a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of terms. இல்லாட்டி எத்தனாவது நம்பர் உனக்கு கண்டுபிடிக்கணும், எத்தனாவது term உனக்கு கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் இந்த n. ஓகேவா? n is the whatever the term you have to find, and d is called the common difference. கிளியரா? ஸோ இப்போ வந்து n-க்கு வந்து an, if I put n is equal to 1, I will get the first term. Correct? First term கிடைக்குமா? If n is equal to 2 அப்படின்னா a2, so I will get the second term. Correct? So this is the meaning of this equation. an இத்தனாவது பொசிஷன்ல எந்த டேர்ம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குதா? don't worry பயப்படாதீங்க. பயப்படும். ஓகேவா? that is normal. ஏன்னா வந்து நீங்க பாக்கும்போது நிறைய இடத்துல வந்து என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது படிக்கிறாங்க, you will be scared. So that is normal. பட் உன்னோட ஒர்க் நீ வந்து ஒழுங்கா நீ வந்து இன்னைக்கு இவ்ளோ டார்கெட் வச்சிருப்ப, அது ஒழுங்கா நீ வந்து சால்வ் பண்ணி அதை வந்து நீ do your work. ஓகே, உன்னால பெஸ்ட் கொடுக்கறது முடியும், மத்ததெல்லாம் அப்புறம் போய் பாத்துக்கலாம். எஸ் கிளியரா? டோன்ட் வரி. ஓகே எஸ் ஹாய் சிவசரணா நீங்க? ஓகே டோன்ட் வரி. ஓகேவா? ஸோ ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ யூஸ் தட் ஹெல்ப், அதை ரிசோர்ஸஸை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். ஸோ எத்தனாவது பொசிஷன்ல இருக்குது, எத்தனாவது டேர்ம், அதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு இக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஐம் கோனா ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின் டு யூ பசங்களா. an is equal to என்னடா இது? an is equal to a plus n minus 1 into d. இந்த equation யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ questions can be asked? எத்தனை questions, எத்தனை type of questions asked? அது நான் உங்ககிட்ட question கேட்கிறேன், நீங்க சொல்லுங்க. இந்த ஒரு particular equation வச்சு என்னென்ன equations கேட்கலாம்? First வந்து an கேட்கலாம் இல்லையா? Number of terms, nth general term of an AP சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? general term of an AP question வரலாமா? ரைட்? terms கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு question வரலாமா? and இப்போ வந்து terms கொடுத்திருப்பாங்க. எஸ், term கொடுத்திருப்பான். ஓகேவா? இந்த specific number வந்து which எத்தனாவது டேர்மா வருது, எத்தனாவது டேர்ம், that is finding n கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வரலாம், ஜெனரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வரலாம் இல்லையா? a to find n terms of common. yes very good. so இப்போ வந்து ஒரு given number வந்து இந்த டேர்ம்ல இருக்குதா, அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த equation தான் யூஸ் பண்ணணும். Okay, so just find out how many questions will be asked from this particular equation. இந்த particular equation ல இருந்து நிறைய equations கேட்கலாம். ஓகேவா? நிறைய questions. yes, an கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்கலாம், common difference கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்கலாம், first term கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்கலாம். இப்போ வந்துட்டு next வந்து இப்போ ஒரு given term இந்த AP ல இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கூட இந்த ஒரு equation you can use. hi கனி, ஹாய்டா, ஹாய். yes, clear-ஆ? so next பாருங்க, this is very important. உங்களோட like previous year questionல இந்த மாதிரி terms யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண மாதிரி 2-3 question நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். so அதனால I'm just telling. PDF அனுப்புங்க மேம். okay definitely I will try. okay yes கவிதா, hi
ஓகே நான் வந்து ஃபார்முலா ஷீட் கொடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் ஓகேவா ஆர் எல்ஸ் we will revise formula day before the exam okay either wise I will give you ஓகேவா கிளியரா இங்க பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் an AP உங்களுக்கு தெரியும் a plus d a plus 2d a plus 3d a plus n minus 1 into d so basically this is our nth term கரெக்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நார்மல் AP வந்து எப்பவுமே இந்த ஒரு ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் clear yes or no normal AP will be in this form suppose there is some special cases so adha in the special cases in the white color dabbala irukkudu so number of terms இது வந்து common difference okay va clear ஆ இங்க பாருங்க 3 terms அப்படினு கேட்டிருக்காங்க அப்படினா you can either use this term okay va a minus d a plus d சொல்லுங்க what is the doubt a minus d a minus d a plus d you like நீங்க உங்களுக்கு வந்து எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா பென் ப்ளூ ஆர் black நான் வந்து black தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே ப்ளூ வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு தி பேப்பர் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் 4 டர்ம்ஸ் இருந்துச்சுனா இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ a plus d a minus d a minus 3d a plus 3d so 5 terms இருந்துச்சுனா a வரும் a plus d a minus d a minus 2d a plus 2d okay clear-ஆ so இந்த ஒரு பொட்டி நீங்க வந்து எழுதி வெச்சுக்கணும் okay இந்த ஒரு பெட்டி நீங்க வந்து எழுதி வெச்சுக்கணும் okay clear yes please explain how என்னப்பா explain பண்ணனும் இது வந்து it is like இந்த இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு question சொல்றேன் so that is sum of all the 3 consecutive numbers of an AP is this okay அப்ப நீ வந்து இந்த ஒரு formula யூஸ் பண்ணா you can't find anything at all okay it will take lot of time அதே இடத்துல sum of 3 consecutive terms வந்து நீ இத எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோயேன் so இதுல வந்து இப்போ நான் ஆட் பண்ணா minus d plus d cancel ஆயி போயிடும் and I will be having one variable okay so அந்த மாதிரி question யூஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி terms வந்து யூஸ் பண்றோம் clear-ஆ yes or no so இது வந்து ஞாபகம் வெச்சுக்கணும் அப்படினா there is this one trick I used to remember so n is equal to 3 it is an odd number right odd number so 3 terms இருக்கா first term எப்பவுமே a வரும் again right side போக it's add ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்ட்டா so இங்க வந்து a plus d வரும் left side போகும்போது it is minus a minus d வரும் அந்த மாதிரி you can என்ன சொல்ல நீங்க வந்து ரிமெம்பர் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இதே மாதிரி இப்ப வந்து 4 terms வருது அப்படினு வெச்சுக்கோங்களே n is equal to 4 that is an even term கரெக்ட்டா சோ அப்ப நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா a minus d will be there and a plus d will be there a minus d இருக்கும் a plus d இருக்கும் சோ இங்க வந்து n minus 4 வரனால இங்க a plus 3d வரும் 4 னா 3 வரும் இங்க வந்து a plus a minus 3d வரும் ஓகேவா சோ அப்படினா n is equal to 5 ஓடது சொல்லுங்க பாப்போம் it is an odd number பசங்களா first middle term will be a so அப்படினா இந்த சைடு வந்து a plus d வருமா இந்த சைடு வந்து a minus d வருமா so இந்த சைடு என்னப்பா வரும் a plus 2d and this side a minus 2d that's it okay middle terms என்னெல்லாம் வரும் அப்படிங்கறது வந்து யோசிச்சு வெச்சுக்கோங்க clear-ஆ yes என்னடா ஆச்சு என்ன okay so இந்த ஒரு term நீங்க வந்து பார்த்து வெச்சுக்கோங்க we will do the question அப்ப உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் எதுக்கு மேம் இதெல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்குறது எங்களுக்கு क्वेश्चन கொடுங்க மேம் அப்படினு கேட்டாங்க so we will do questions okay so இப்போ வந்து இது nth term and sum of last termல இருந்து ஒரு other equation நான் வந்து சொல்றேன் sum of n terms of an AP நீங்க வந்து sum of அப்படினா a1, a2, a3 so என்ன மேம் டட்டட்டட்டவா அப்படின் எக்ஸெட்ரா ஓகே சோ இது வந்து ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா a1 plus a2 plus a3 up to an plus an இதுதான் நம்ம வந்து sn அப்படினு சொல்றோம் we are adding all the terms in the AP clear-ஆடா okay so அதோட equation என்னது yes question வரும் just 2 minutes I will explain the equation then we will go okay sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d okay if common difference so உங்களுக்கு வந்து first term கொடுத்திருக்காங்க first term common difference d and n அப்படி எல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க you can use this formula and sn க்கு இன்னொரு formula is there
n by 2 into first term plus last term. Okay, first term plus last term உனக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா you can use this formula as well. Okay, so clear ஆ? Yes. So இப்போ இந்த ஒரு இது வந்து நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. So sum of first n natural numbers of an AP. Sum of first n natural numbers of an AP is n into n plus 1 divided by 2. Can you please write it, ma'am? What do you want? எது டட்டா வா 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 அதுவா எழுத சொல்றீங்க? Okay, so sum of n natural numbers அப்படிங்கிறது n into n plus 1 by 2. Okay, next sum of n even natural number is n into n plus 1. Sum of first n odd natural number is n square. Yes, this is the another formula. Okay, clear. Okay, formula எழுத சொன்னீங்களா? Okay, you said that one, ma'am. This one is that one da. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து 10வது டேர்ம் என்னது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட்ல இருந்து 10வது டேர்ம், லாஸ்ட்ல இருந்து இந்த டேர்ம், லாஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா, தட் இஸ் டேர்ம் ஃப்ரம் தி லாஸ்ட். Okay, term from the last அப்படின்னா an will be equal to l minus n minus 1 into d. l minus n minus 1 into d. Okay, L is the last term, N is the எத்தனாவது term உனக்கு வேணும் அது, then D is the common difference. Okay, so note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. இது ஒரு important ஆனது. இது வந்து உங்களோட assertion and reasoning. I think 2022ல 2023ல இந்த question கேட்டிருக்காங்க. If A, B, C are in AP, then B is equal to A plus B. Ma'am, doubt in one question. சொல்லுங்க. A plus C by 2 is equal to B. Okay, wow. So that is A plus C is equal to 2B. Yes. So, இது வந்து எப்படின்னா, you know, இப்போ வந்து A, B, C வந்து APல இருக்கு. எதுவும் மனப்பாடம் பண்ணி படிக்க வேண்டாம். I will just tell. A, B, C வந்து ஒரு என்னதுல இருக்கு? APல இருக்கு. ஓகேவா? So, AP அப்படின்னா B minus A is equal to C minus B. Okay, so B வந்து நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். Taking B on that side, இல்லாட்டி B on this side. So இங்க வந்து B plus B, that is equal to C plus A you will get. So 2B is equal to C plus A. B is equal to A plus C by 2. Okay, that is the thing. இதுதான் இங்கேயும் எழுதி வச்சிருக்காங்க. Find the AP. Yes, definitely அந்த question இருக்கு. I will do it. Surya, அந்த மாதிரி ஒரு question இருக்கு. We will do it. Okay. Yes, we can do problems now. Ready-யா பசங்களா? Ready-யா? Ready-னா chatல fire போடுங்க பாப்போம். Put some fire in the chat. Fire. போடுங்க. I will wait for 2 minutes. 1 minute. Okay, so இவ்வளோதான் APல இருக்கு. அப்புறம் எல்லாமே நம்ம வந்து questions தான் பண்ணணும். Okay. Yes. போடுங்க. அதாவது fire force should come. அவ்வளோ தீ வரணும் chatல. சாரிடா, என்னோட மொக்க ஜோக்குக்கு நீங்க சிரிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, okay. Start பண்ணலாமா? Yes, very good. Hi. Okay, Rinia. Okay, super. So, இப்போ இங்க பாருங்க. So, I will give you 60 seconds for this question. Okay. So, இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு முக்கியமான question இது. Okay, என்னன்னு தெரியல. Okay, so I will give you 45 seconds. Start poll பசங்களே, எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்? Whatever the answer it is, A, B, C, Dல A யா B யா C யா D அப்படிங்கிறது chatல போடுங்க. Not the answer, options you have to put. A, B, C, D. Yes. So, if the sum of first n natural numbers, if the sum of first n natural numbers, if the sum of first n terms of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is பசங்களா Sn கொடுத்திருக்காங்களா? Sn is equal to this. So S1 is equal to A1. Sum of one term, sum of என்னடா ஒரு டேர்முக்கு நீங்க என்னடா sum எடுப்பீங்க? So S1 is equal to A1. S1 is equal to the first term. Hi Sivasaran, hi.
S1 is equal to A1. So, நான் இங்க எங்கெல்லாம் n இருக்கோ அங்க நான் வந்து I'm going to put 1. So, 3 plus 1. How do you guys get B? B as answer. எனக்கு இப்ப தெரியணும் எனக்கு. 4 is the correct answer. Okay. இப்ப புரியுது எனக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. D is equal to 4. How you get B? B எப்படி? Hello ma'am and sir, ladies and gentlemen. I told right first. அப்படிங்களா? D is the correct answer. பசங்களா எப்பவுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. S1 is equal to the first term of that IP. S1 sum of one term அப்படின்னு நம்ம வந்து எங்க ஒரு டேர்முக்கு நம்ம எப்படிடா சம் எடுப்போம்? ஒரு டேர்ம்னா ஒரு டேர்ம் தான். That is equal to the first term. Okay. So S1 is equal to நம்ம கிட்ட first term கண்டுபிடிக்க தான் சொல்லிருக்காங்க. So first term கண்டுபிடிச்சாச்சா? So first term is equal to 4. So the answer is option D. Please select the correct option. ஏய் என்னையே திட்டுறாங்கடா. Okay sir. 10% only கனி வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். மத்தவங்க எல்லாரும் 90. ஒருத்தங்க வந்து B போட்டா நீ டே அப்படி எல்லாம் பண்ண கூடாது. read the question. okay. So இது எல்லாமே PYQ question தான். So கரெக்ட்டா ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay, so next question பாப்போமா? next question. Next question. Read the question very carefully. I will give you 60 seconds. Hi Rekha, hi. எனக்கு அறிவு இருக்கு. சூப்பர். Okay, start answering the 11th term from the end. The 11th term from the end. Okay வா? என்ன சொல்லிருக்காங்க? 11th term from the end of the APS. End ல இருந்து கேக்குறாங்க. Not from the first ல இருந்து கிடையாது. End ல இருந்து. Okay, so I will give you one hint. So A11 is equal to L minus n minus 1 into dr. L minus n minus 1 into dr. So இங்க last term கொடுத்திருக்காங்களா? L is equal to minus 62. N is equal to 11. D வந்து என்னப்பா வரும்? D is 7 minus 10. That is equal to minus 3. Okay, so A11 is equal to minus 62 minus 11 minus 1 into minus 3. So minus 62. In the minus plus ஆயிரும். And here it is 30. So the answer is minus 90. Sorry. So இங்க வந்து 8 வருமா? இங்க வந்து 5 வருமா? 5 minus 3 என்னடா வரும்? 2. So minus 28 இருக்கா? அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சரே கிடையாது அப்படிங்களா? 11 minus 1 is 10. 10 into 3 is 30. 62 minus 30. Oh, 62 minus 32. 32 is there? Yes. So 32 varuma. 32. Option C. How many of you got the answer as C? Yes. Very good. Ipa correct soltinga. 100%. First is Kani, Sivasar and Vikesh, Surya, Priya and Rinia. Very good. Super. Clap 30 gonga ningle. Super da Vikash. Okay. Next one the assertion reasoning question. Both assertion and reasoning. இதுதான் வந்து option வரும். Okay, so this is the option. A, B, C, D ல வந்து எது correct அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்லணும். Okay, so இங்க பாருங்க. So I will give you 45 seconds. Start poll. Assertion. A, B, C are in AP. If and only if 2B is equal to A plus C. Reason. The sum of first n odd natural numbers is equal to n square. No. I will not forget. Don't worry. Answer பண்ணுங்க. Yes. Answer பசங்களா இது இப்பதான் நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா? So மூணு terms வந்து AP ல இருக்கணும் அப்படினா அவங்களோட condition 2B is equal to A plus C இருக்கணும். Yes.
ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா sum of first n odd natural number is n square. That is also correct. ஆனா இதை யூஸ் பண்ணி என்னால இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? கிடையாது. ரெண்டுமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, assertion is true. assertionம் true தான், reasonம் true தான். ஆனா reason is not the correct explanation for the assertion. Okay, both assertion and reason is true, but reason is not the correct explanation. So option B. What happened? 100% expect பண்ண நானு. சூர்யா, ரிதேஷ், ராகவி, பிரியா கோவிந்த், சிவசரன், விகேஷ், கனி, கார்ஸ் கண்ட்ரி, கிருத்திவாசன், தரீஃபா, ரினியா. ரினியா ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்காங்களா? இல்ல ஓகே. எஸ் ரினியா, வெரி குட் வெரி குட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் ஏபி, பட் ஆனா வந்து இது எந்த சாப்டர்ல இருந்துன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் ஏபி. ஆனா மேம் எதுக்கு மேம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்துச்சு கொஸ்டின், அதனால. ஓகே, ட்ரை டு ஆன்சர். எந்த சாப்டர்ல இருந்துன்னு சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட். I have solved it. Okay. So half of the difference between two numbers is 2. The sum of the greatest number and twice the smallest number is 13. Find the sums. So ரெண்டு numbers பத்தி சொல்றாங்களா? Right? Two numbers. Yes, very good. Pair of linear equation. Correct. ரெண்டு numbers பத்தி சொல்றாங்களா? So there is some greatest number. ஒரு greatest number இருக்கு, அதே மாதிரி ஒரு smallest number கூட இருக்கு. Greatest number is there and smallest number is there. Right? So greatest number நான் வந்து x அப்படின்னு எடுக்கிறேன், smallest number வந்து நான் y அப்படின்னு எடுக்கிறேன், because ரெண்டு number, right? Half of the difference between two numbers is 2. So that is x minus y divided by 2 is equal to 2. So அப்படின்னா x minus y is equal to 4. x minus y is equal to 4. Next பாருங்க, the sum of greatest number, greater number and twice of the smaller number is 13. So sum of greatest number x plus twice of the smaller number 2y is equal to 13 அப்படிங்கறாங்க. So let it be equation number 1. இது நான் வந்து equation number 2 ஆக எடுக்கிறேன். Okay, so x minus y is equal to 4. So let it be equation number 2. So 1 minus 2 பண்ணலாமா? 1 minus 2 பண்ணா இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிடும். இங்க வந்து 3y அப்படின்னு வரும். 3y. So it will be 9. So y is equal to 3 கிடைக்குதா? y is equal to 3. So y is equal to 3 அப்படின்னா x minus 3 is equal to 4. x is equal to உங்களுக்கு 7 கிடைக்குதா? x is equal to 7. x is equal to 7 and y is equal to 3. Super. Very good. Okay. So next question. இது solve பண்ணுங்க. Try to solve this. I will give you 60 seconds. Okay, start poll பசங்களா. Okay, wait பண்ணுங்க. I will give you 90 seconds for this. Okay, read பண்ணிட்டு இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க.
hello. Yes, is my audio video clear-ஆ? Yes, check பண்ணிக்கிறேன். கிடைச்சிச்சா? Very good. Yes. Okay. So இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பசங்களா? In an AP, the first term என்ன சொல்லிருக்காங்க? 7. AN is 84. Then the sum of first n terms is 2093 divided by 2. Then n is equal to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So A is equal to 7 கொடுத்திருக்காங்க. L is equal to AN வந்து last term 84 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Which equation we have to use? Sn is equal to n by 2 into A plus L. அந்த equation use பண்ணலாமா? So அந்த equation use பண்ணா what you will get? So Sn already கொடுத்திருக்காங்க. That is 2093 divided by 2. So that is equal to n நமக்கு தெரியாது. That is what we have to find. Okay, so 7 plus 84 வருமா? So இந்த 2 cancel ஆகி போயிடும். So 2093 will be equal to 91n. So n is equal to 2093 divided by 91. Cancel 23 times. Option C. I need 100% here. 100% இருக்குமா? பாப்போம். Okay. நான் திடீர்னு அங்க பார்த்தேனா ஐயோ அப்படின்ட்டேன். Okay. Why 100% is not there பசங்களா? Yes, Surya, Kritivasan, Ritesh, Gomati, Vikesh, Kani and Kavida, Tarifa. Very good. Okay. So ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா just அது வந்து பார்த்துக்கோங்க. Okay. Next பாருங்க. How many terms are there in an AP? How many terms are there in an AP whose first and fifth term is -14 and 2 respectively, and the last term is 62? And the last term is 62. So how many terms are there அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? How many terms? Okay, so how many terms are there in AP whose first term? So A1 கொடுத்திருக்காங்களா? A1 is equal to -14 and A5 is equal to 2 and the last term is 62. Last term AN is equal to 62 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. First and fifth term கொடுத்திருக்காங்க. N is equal to 20, D is equal to 40. Okay. So எப்படி பசங்களே இது பண்ணலாம்? So N இந்த AN கொடுத்திருக்காங்க. So first நம்ம கிட்ட வந்து first term is already there. First term வந்து already இருக்கு. ஓகேவா? First term already இருக்கு. So எனக்கு வந்து AN is equal to A plus N minus 1 into D. A plus N minus 1 into D. Okay. So இதுல வந்து if I put 62 here, 62 is the nth term, which means the last term. ஓகேவா? எவ்வளோ terms இருக்கோ அந்த termsல லாஸ்ட்ல இருக்கிற term தான் இந்த nth term. So லாஸ்ட்ல இருக்கிற இப்போ பொசிஷன் எனக்கு இப்போ 10 terms இருக்கு. இப்போ வந்து 10வது term வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா 10வது term வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா so இந்த term வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கு. இப்போ இங்க பாருங்க ஆல்ரெடி இப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 62 இங்க கொடுத்திருக்காங்களா? இங்க எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து 1 2 3 4 5. ஸோ ஃபிஃப்த் டேர்ம் இஸ் த லாஸ்ட் டேர்ம்னு எனக்கு தெரியும். ரைட், ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் ஃபிஃப்த் டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா அதோட பொசிஷன் தெரிஞ்சா இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் தாண்டா இருக்கு. இதுதாண்டா லாஸ்ட் டேர்ம், இது வரைக்கும் தான் இந்த ஏபி இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா எனக்கு n கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் த ஃபார்முலா ஹியர். ஓகே, so here 62 இருக்கு, a வந்து -14 plus n minus 1 into d. so இங்க ரெண்டு வேரியபிள் is there. so அதுக்கு பதிலா a15 a5 கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா? so a5 எப்படி எழுதலாம்? a plus 4d a plus 4d. so that is 2 is equal to -14 plus 4d அப்படின்னு எழுதலாமா? so இங்க வந்து 16 வருமா பசங்களா? 16 is equal to 4d அப்படின்னு எழுதலாமா? d is equal to 4 கிடைச்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க இங்க? d is equal to 4 l minus a by d plus 1 the formula யூஸ் பண்ணலாமாக்கா? l minus a by d plus 1. ஓகே, பட் ஆனா வந்து இது 3 மார்க் क्वेश्चन இல்லையா? சோ நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் காட்டி தான் எழுதணும். an நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணனும், d ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே,
Fine, clear? Yes, okay. So இதுதான் வந்து ப்ராப்பரா இப்படி தான் நம்ம எழுதணும். n கண்டுபிடிக்க L minus A n கண்டுபிடி. பட் இங்க D is not given, no. நீங்க வந்து அந்த மாதிரி நீங்க வேணும்னா ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, எஸ் அந்த மாதிரியும் கூட ட்ரை பண்ணலாம். டு ஃபைண்ட் D n கண்டுபிடிக்க தட் ஃபார்முலா யூ கேன் யூஸ். எஸ் எஸ் நான் வந்து சொல்லி தரேன். ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறேன். இப்போ வந்து பாருங்க, டோட்டல் வந்து 1 2 3 4 5 டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் A1, திஸ் இஸ் A2, A3, A4, A5. ஓகே, ஸோ இந்த டேர்ம் இந்த ஏபியில் வந்துட்டு டோட்டலாக 5 டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு. கரெக்ட். இது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். டோட்டலாக 5 டேர்ம்ஸ் இஸ் ஒன்லி தேர். ஸோ இது வந்து நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க மேம்? இங்க பாருங்க மேம், லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 5. நீங்க 1 2 3 4 5. ஓகே, ஸோ 5th term is the last term. A5 is equal to AN is equal to the last term. லாஸ்ட் டேர்ம் கரெக்டா? இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, இங்க வந்து அவங்க பொசிஷனே கொடுக்கல. they didn't give the position, எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு கொடுக்கல. ஆனா லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 62 அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் டேர்ம் 62 அப்படின்னாங்க. nth term நான் வந்து என்னன்னு சொன்னேன், லாஸ்ட் டேர்ம் பசங்களா எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்கும். nth term is the position always. 1 2 3 இப்போ 3 பொசிஷன் இருக்குன்னு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? அப்போ ரேஸ் ஜெயிச்சா மூணு பொசிஷன் இஸ் தேர். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன், தேர்ட். ஸோ அது நீங்க எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றீங்க? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொசிஷன், செகண்ட் உனக்கு, தேர்ட் எனக்கு, அதனால 3 பொசிஷன். ஓகே, அதே ஃபார்முலா தான் இங்க. லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? லாஸ்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ டேர்ம்ஸ்க்கு இருக்கு. இந்த டேர்ம்ஸை விட லாஸ்ட்ல போனா எனக்கு ஐ வில் கெட் டோட்டல் டேர்ம்ஸ். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்? எஸ். ஹாய் ஸ்ரீ. எஸ் ஐ டூ ரிமெம்பர் யூ. ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே லாஸ்ட் டேர்ம் இது மட்டும் நீங்க யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. an is equal to the last term. ஓகேவா? லாஸ்ட் டேர்ம் which gives you total terms in an AP. புரியுதா? So keep this in mind. an is the last term of that AP and it will give you how many terms in that AP. So in the last term n க்கு வந்து இங்க என்ன வேல்யூ இருக்குதோ that will be the number of terms. Okay, I hope it is clear. என்னடா question போச்சு? Now we got D here. Okay, first term கொடுத்திருக்காங்க. A5 ல இருந்து நம்ம D கண்டுபிடிச்சாச்சு. So இப்போ இங்க வந்து I got D, இப்போ வந்து N கண்டுபிடிச்சிடலாம். So 62 is the last term. So last term, how to find the middle term? Middle term எவ்வளோ terms இருக்கோ அதை divide பண்ணுங்க. நான் சொல்லி தரேன். I will teach you. Don't worry. So 62 is equal to, what is the first term பசங்களா? Minus 14 plus N minus 1 into 4. So 62 is equal to minus 14 plus 4n minus 4. So 62 is equal to, இங்க வந்து என்ன வரும்? Minus 18 plus 4n வந்துரும். 62 minus 18, that is equal to 4n. So here it is 4, 12, 5 வரும். 5 minus 1 is 4. Right? So 44 divided by 4 is equal to n. n is equal to 11. So எவ்வளோ terms இருக்கு இந்த how many terms are there? 11. Did you got 11? 20 is n. n is 20 கிடைக்குதா? Clear? Got it? Got it? டுவெண்ட்டி வருது. 62 பிளஸ், ஓ ஓகே 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 ஐயோ ஓகே ஓகே கரெக்ட் தான் கரெக்ட்.
ஸோ இங்கே வந்து -18 எடுத்துட்டு போக மறந்துட்டேன். இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தான் நான் வந்து இதை இப்படி எழுதி வச்சிருக்கேன். நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தான். ஓகே மேம், 62 + 18 வரும். மைனஸ் இந்த சைடு வரும்போது இட் வில் பி 18. ஸோ 4n வரும். ஸோ 0 1 7 8 வரும். 84n. ஓகே, கரெக்ட்பா, கரெக்ட். n is equal to 20 வரும். நீங்க கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணேன்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question. Which term of an AP? This is a nice question. Which term of an AP 65, 61, 57, 53 is the first negative term? Negative term. Okay, got it. Negative term. First negative term வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Any idea you got? So the AP வந்து என்னது 65, 61, 57 அப்படியே போகுது. Okay, so here the first term is 65. Common difference is equal to -4. 61 minus 65 is -4. 18. Yes, correct answer. Okay, very good. Okay, correct கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. So பசங்களா first negative term அப்படின்னு வரும்போது negative terms. So இது 0. 0க்கு இந்த சைடு இருக்கிறவங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ், 0க்கு less than இருக்கிறவங்க எல்லாம் நெகட்டிவ், ரைட்? So 0க்கு less than வரணும். ஓகே, so 0க்கு less than வந்தா அது நெகட்டிவ் ஆயிடும். L is equal to n minus 1 into d. Okay. அப்படி இருந்தாலும் you will get a like ஒரு டெசிமல் வச்சு நம்பர் தானே கிடைக்கும். Okay, fine, I will teach you. So an வந்து நெகட்டிவ் வரணும்னா an should be less than 0. ஓகே, இங்க பாருங்க, an எனக்கு வந்து நெகட்டிவ் வரணும், நெகட்டிவ். அப்படின்னா அங்க அந்த ஒரு இது நான் எழுதி இருக்கேன் இல்லையா? சோ 0வை விட less than வந்தாதான் நெகட்டிவ் வரும். So an should be less than 0வா? இதுதான் கண்டிஷன். an should be less than 0. Okay, so அப்படின்னா what is an பசங்களா? an is equal to a plus n minus 1 into d. So substitute பண்ணிடுங்க. So இது வந்து less than 0வா இருக்கணும். ஓகேவா? So that is 65 plus n minus 1 into d வந்து பாத்தீங்கன்னா -4 less than 0. Clear? So நமக்கு வந்து which term தான் n வந்து எத்தனாவது வரணும் அப்படிங்கிறது. So இப்போ வந்து 65 minus 4n வரும். 4n plus 4 should be less than 0. So 65 minus 4n. So 65 plus இது வந்து 69 minus 4n வந்து less than 0 வரணும். Okay? So இப்போ இந்த -4 வந்து அந்த சைடு போனா 69 should be less than 4n. இது நீங்க வந்து இது வந்து லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ். டீடைலி you will study in 11th. Okay? So உங்களுக்கு குட்டியானது மட்டும் தான் கேட்பாங்க. So if I divide 4 on both sides, so 69 by 4 less than n வருமா? So இது நான் வந்து கேன்சல் பண்ணா, so it is for one time. இங்க வந்து 29 வரும், 7 times 0.25 something வரும். So 17.25 less than n. n வந்து 70, n வந்து என்னவா இருக்கணும்? இதை விட கிரேட்டரா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எப்பவுமே டேர்ம்ஸ் எப்பவுமே வந்து ஹோல் நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும், கரெக்டா? சாரி, நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல தான் இருக்கும். n will always be natural number. It will starts from 1. ஓகே, 1ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 7.5ல அந்த டேர்ம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இட் வில் ஆல்வேஸ் பி அ நேச்சுரல் நம்பர். ஸோ 17.25க்கு அடுத்த நேச்சுரல் நம்பர் எது? 18. Very good. So 18 will be the n. n will be equal to 18. 18 is the answer. Very good. So which term கேட்டிருக்காங்க. Which term of the AP is எந்த term கேட்டிருக்காங்க. So n is equal to 18. Okay, 18 is the answer. Very good. Hi Ritesh. Hi da. Hi. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரிதேஷ். Okay, fine. Clear? Yes. So term வந்து -3. Very good. Clear? Next question போலாமா? Next question. Next question.
if the pth term of an AP is Q. Hi Sai Krishna, hi. If the pth term of AP is Q and qth term is P, then prove that the nth term is P plus Q minus 1. PDF நான் வந்து எங்கிட்ட இல்ல actually இதோட PDF. Okay. Right. So இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க பசங்களா, AP. ஓகேவா, AP term வந்து Q அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி AQ term வந்து P அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay. So then we have to then prove that nth term is P plus Q minus 1. We என்ன prove பண்ணோம், prove that AN is equal to P plus Q minus N அப்படின்னு prove பண்ணும். P plus Q minus 1. ஓகே போயிட்டு வாங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும், அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம வந்து செஞ்சிடணும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் பீத் டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களா, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிருங்க அதை. ஓகேவா, ஹவ் யூ வில் ரைட் பீத் டேர்ம் பீத். ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி, அது வந்து எழுதணும் அப்படின்னா, ஸோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் 1 இன்டூ டி, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ. கரெக்டா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ரைட், ஃபைன். ஸோ இப்போ வந்து AQ A plus Q minus 1 into D, that is equal to P. கரெக்டா? ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதலாமா? ஸோ கேன் ஐ ஜஸ்ட் ரைட், இதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி எழுதலாமா? எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, இதை வந்து டியை வந்து உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் இஸ் A plus PD minus D. Okay, so PD minus D is equal to Q, and A plus QD minus D will be equal to P. Let it be equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 and equation number 2. It is like, okay. Okay, first நம்ம இதை வந்து எழுதியாச்சு, expand பண்ணி எழுதியாச்சு, D வந்து உள்ளார bracket குள்ளார multiply பண்ணும். Okay, so இப்போ பாருங்க, it is a linear equation in one variable. 1 minus 2 பண்ணலாமா? so இங்க வந்து நான் 1 minus 2 பண்ண போறேன். 1 minus of 2, A cancel ஆகி போயிடும், D cancel ஆகி போயிடும். Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா D is common. I will take P minus Q. D வெளியில எடுத்துட்டு P minus Q அப்படின்னு எழுதிடுவேன். Okay, so that will be equal to Q minus P. ஓகேவா, ஸோ இங்க ஒரு P minus Q இருக்கு. ஸோ இதே P minus Q I have to bring it here. புரியுதா பசங்களா? P minus Q இங்க இருக்கு, அதே P minus Q இங்க கொண்டு வரணும். ஸோ இப்போ வந்து நான் எப்படி எழுத போறேன், D is equal to P minus Q. இங்க இருந்து I will take a negative outside. ஸோ அப்படின்னா P minus Q I will get. Any doubts? Any doubts you have? So what will be the answer for D? So D will be equal to minus of P minus Q divided by P minus Q. ரெண்டுமே cancel ஆகி போயிடும். D ஓட value will be minus 1. D ஓட value will be minus 1. Clear? Clear? Yes? So D is equal to minus 1 கிடைச்சாச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து nth term வந்து P plus Q minus 1 அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன்ல D ஓட வேல்யூ போடுங்க. ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன்ல D ஓட வேல்யூ போடுங்க. ஸோ இன் திஸ் ஆர் திஸ் எய்தர் ஒன் யூ கேன் புட் D ஓட வேல்யூ. ஓகே, ஸோ தென் இப்போ நான் வந்து ஈக்குவேஷன் 1ல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். ஸோ 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா A plus P minus 1 into D. So D ஓட value is minus 1. So minus 1 substitute பண்ணா that will be equal to Q. So A plus, இப்போ வந்து A இது வந்து உள்ளார multiply பண்ணுங்க. A minus P plus 1, that is equal to Q. What is A? A will be Q minus, so Q plus P minus 1 வரும். So this is your first term and this is your common difference. We need to let minus 1 right. Yes, because இங்க பாருங்க, இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிடும். P minus Q cancel ஆனா only 1 will be there. PDF எங்கிட்ட இல்ல, like the team has the PDF. I will tell them to send. Okay,
ஆனா எப்படி அதோட ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஐ வில் சென்ட். ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, ஸோ வாட் இஸ் அவர் A? A is equal to P plus Q minus 1 and D is equal to minus 1. So now we're going to find AN here. So AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN is equal to P plus Q minus 1 plus N minus 1 into minus 1. So that is P plus Q minus 1 minus N plus 1 வரும். minus 1 plus 1 cancel ஆயிருமா? So AN will be equal to P plus Q minus 1, hence proved. Clear? Proved, ma'am. Yes. You got the answer? Super. Hi, Bhavesh. இந்த வாட்டி கஷ்டம் சொல்லாங்க அக்கா, அப்படி இருக்கேன். Don't worry. Okay, so next question போலாமா? Next question. Okay. Yes. Answer பண்ணுங்க. 60 seconds. Answer. The common difference of an AP in which A15 minus A11 is equal to 48. The common difference. டாப்பர் எல்லாம் கிடையாதுடா, உங்கள மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு above average student. I was not a topper. Okay. எனக்கு என்னன்னா, இவ்வளோ வந்து ஸ்டூடியஸான ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகேவா, சம்திங் அவங்க வந்து எஜுகேஷன்லேயும் வந்து எப்படியாச்சும் மார்க் வாங்கிடணும், எப்படியாச்சும் எனக்கு வந்து சென்டம் வாங்கணும், ஸோ ஏதாச்சும் இந்த லெசன்லேருந்து எனக்கு கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு தெர் ஆர் லைக் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். ஓகே, அதில் வந்துட்டு யூ வில் ஸ்டாண்ட் அவுட் சைட் இந்த சேட் பாக்ஸ். எவ்வளோ சே எவ்வளோ உங்களோட அவ்வளோதானா, உங்களோட பொட்டென்ஷியல்ஸ் அவ்வளோதானா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இட்ஸ் வெரி சேட். ஓகே, லுக் அட் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின். நீ மட்டும் இப்படி அப்படி நீ மட்டும் தனியா தெரியுற. ஓகே, எனிவேஸ். ஓகே, ஸோ பசங்களா, வாட் இஸ் தி ஆன்சர் யூ காட்? A15 minus A11 is equal to 48 அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ A15 வந்து A15 can be written as A plus 14D. Right? A11 can be written as A plus 10D. Okay, இது அப்படியே எழுதுங்க. A plus 14D minus A minus 10D is equal to 48. Minus A plus A cancel ஆகி போயிருமா? 14D minus 10D is 48. So that is equal to 40D is equal to 48. D is equal to 12 வருமா? D is equal to 12. A தான் வரும். A ஏண்டா தப்பா எழுதுனீங்க? A is equal to 4. நீங்க என்னைய செக் பண்றீங்களா? சூப்பர். யாருமா எக்ஸாம் எழுத போறது? டேய், இவ்ளோ ஈஸியான क्वेश्चन ஏன் தப்பு பண்ணீங்க? A. நான் வந்துட்டு electronics I took. So that is some யாரு எந்த காலேஜ் எந்த ஒரு ஸ்கூல்ல அது இருக்காது. So I had learned electronics, then physics, chemistry, maths அந்த மாதிரி. மைனஸ் ஆஃப் பண்ணணும் தப்பு. மைனஸ் ஆஃப் பண்ணணுமா? 11th தான்ப்பா. 11th there was this group electronics அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்லி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ரீ மட்டும் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் A plus 14D minus A plus 10D is equal to 48 அப்படின்னு எழுதுனீங்களா? இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி போயிடும். You will get 28D 14. அப்படியா இருந்தாலும் how do you get the answer? Okay, whatever. இதுதான் கரெக்ட். This is correct. Okay, next question. Which term of an AP
இந்த ஏபில 61 வந்து எத்தனாவது டேர்ம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் okay so the given AP is minus 29 minus 26 minus 23 up to 61 அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க okay so இதுல வந்து 16 வந்து எத்தனாவது டேர்ம் அப்படிங்கறாங்க 16 okay so what is first term is equal to minus 29 common difference is equal to minus 26 plus 29 that is equal to 3 so 16 an oda equation use பண்ணலாமா an is equal to a plus n minus 1 into d so 16 an ல கொடுங்க an க்கு பதிலா 16 first term is minus 29 plus n minus 1 into 3 so 16 is equal to minus 29 plus 3n minus 3 16 is equal to minus n minus minus 32 வருமா 32 plus 3n so 16 plus 32 will be equal to 3n 6 plus 2 is 8 48 is equal to 3n n is equal to 48 divided by 3 that is equal to 16th term option b b yes very good தப்பு பண்ணாதீங்க in a majority of this ma'am how do by ஐயோ நான் பார்க்கல அது 16 only Ritesh did the answer correctly என்னாச்சு what happened please explain how to மிச்சத்தை சொல்லுங்க how to இதெல்லாம் ஈஸி क्वेश्चन ஓகேவா try to answer correctly இல்ல வேணும்ட்டே தப்பா டேய் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும் சொல்லுங்க next question போலாமா how to please explain how to do எது எந்த question this question பசங்களா இங்க பாருங்க this question இத வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் it is given that a15 minus a11 is equal to 48 ma'am 10 is coming 10 is coming இப்போ a15 அப்படிங்கிறது a plus 14d கரெக்ட்டா அது உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் okay so that is a plus 14d minus a plus 10d is equal to 48 bracketல வருதா bracket open பண்ணுங்க a plus 14d minus a minus 10d is equal to 48 வருமா minus a plus a cancel ஆயிருமா 14d minus 10d will be equal to 48 so 14 இங்க வந்து 4 வருமா 4d is equal to 48 d will be equal to 12 ma'am 10 is coming what 10th term வராது 16th term தான் வரும் yes 16 is the correct answer okay so next question போலாமா next question again answer பண்ணுங்க பசங்களா சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணனும் the common difference of the AP இந்த இதோட common difference என்னன்னு கேக்குறாங்க yes triangles எடுப்போம் don't worry common difference what will be the common difference a2 minus a1 so that will be equal to a2 minus a1 1 minus 4x divided by 2x minus 1 by 2x so that is equal to denominator is same so 2x common எழுதிடலாம் so 1 minus 4x minus 1 plus 1 minus 1 cancel ஆகி போயிடும் x cancel ஆகி போயிடும் 4 வந்து 2 times so the answer is minus 2 கிடைக்குதா yes option B very good option B option B டேய் என்ன ஏன் வந்து எல்லாரும் ஏ எழுதி okay B is the correct answer it will be moderate only it is not fair only one student இது இவ்ளோ ஈஸியான question என்ன பண்ணீங்க thank you Rajmut
B தான் வரும் ஓகேவா. டோன்ட் அவசரமா எழுதி வந்து தப்பா வந்து எழுதக்கூடாது. பரவாயில்ல. ஓகே, இந்த क्वेश्चन பாருங்க, இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चन. ஓகே, ரெடியா? The sum of first m terms of an AP is same as the sum of its n. Same சொல்லிருக்காங்க, sum of its first n terms. Then show that the sum of its first m plus n terms is 0. Yes, clear? என்ன சொல்லிருக்காங்க? Sum of first m terms. So Sm is equal to sum of it is same as sum of first n terms, Sn, where m is not equal to n ன்னு சொல்லிருக்காங்க. கிளியரா? Sm is equal to Sn. இத வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுங்க. What is the equation for Sn? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1 into d. Okay? So that is m by 2 into 2a plus m minus 1 into d. So that is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Correct? Yes or no? Yes. So plus minus in the 2 cancel ஆயிப்போமா, 2 will get cancelled. So இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த m வந்து உள்ளார multiply m inside the bracket and n inside the bracket. So what you will get? 2am plus m square minus m into d is equal to 2an plus n square minus n into d you will get. Yes. So அப்படினா இந்த டேர்மை நான் வந்து இந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன், இந்த டேர்மை வந்து நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். Okay, so what I will get? 2am minus 2an is equal to n square minus n into d minus m square minus m into d. Clear இது வரைக்கும்? Yes. clearனா clearனு சொல்லிடுங்க. So பசங்க இங்க பாருங்க, 2a is common. So I will take 2a outside. So 2a வெளியில எடுக்கலாமா? 2a வெளியில எடுத்தா I will have m minus 1. So அப்படி இருக்கும்போது இங்க பாருங்க, d is common. ரெண்டு டேர்ம்லயுமே d is common. So if I take d outside, so I will get n square minus n minus m square plus m I will get minus உள்ளார multiply பண்ணிட்டேன். Not clear. Ma'am, not clear. What happened? என்னாச்சு? What is the doubt? So first m terms வந்து equal to next n terms அப்படின்னு சொல்லி question clear? Sm is equal to Sn. Sum of first m terms is equal to sum of first n terms அப்படின்னு சொல்லி second step this one இப்போ வந்து இந்த 2 cancel ஆயிடுச்சு. Okay, so இப்போ வந்து 2 cancel ஆயிடுச்சு. m வந்து உள்ளார multiply பண்ணுங்க. 2 into 2a into m 2am m into, oh this is so basic பசங்களா, m into m minus 1 into d. இது m மட்டும் உள்ளார multiply பண்ணுங்க. m square minus m into d. Ma'am, can we use m? No, we can't use. இந்த வழியா யூஸ் பண்ணாதான் you will get to this answer. This way. Clear? So just வந்து multiply பண்ணுங்க, உள்ளார multiplyங்க. 2an. Next வந்து d க்கு எதுவும் பண்ணாதீங்க, bracket குள்ளார multiply. n into n square, n into minus 1 minus n. Okay, so next வந்து 2a. இந்த 2an வந்து நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன், and this m square minus m into d வந்து அந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். Okay, so அப்படினா 2am minus 2an n square minus n into d அங்கே இருக்கு. So இங்க வந்து plus இந்த plus அந்த சைடு போகும்போது minus ஆயிடுமா? minus m square minus m into d. Yes, clear? So அப்படினா 2a into okay, 2a into இங்க இருந்து I took 2a outside because it is common.
2a வெளியில எடுத்தா மிச்சம் இருக்குது m minus n. இங்க வந்து பாருங்க d is common in both. d வெளியில எடுத்தாச்சு. next m square minus n minus வந்து நான் உள்ளார multiply பண்ணிட்டேன். so minus m square minus into minus will become plus. okay, clear? I hope it is clear. okay, so next வந்து 2a into m minus n வந்து இங்க இருக்கா 2a into m minus n. so that is equal to d into பசங்களா இங்க பாருங்க இங்க வந்து m minus n இருக்கா அதே மாதிரி m minus 1 எனக்கு வந்து இங்க கொண்டு வரணும். ஓகே, so அப்படினா இங்க பாருங்க here we have minus m square and n square. minus m square. Ma'am, how to divide distractions? இப்போ distract ஆக கூடாது because you have exam at next week. distract ஆகலாமா கொஞ்சம் டேஸ் தானே இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க. n square minus n இது வருமா? clear? so இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? you have to rearrange it and write. right? rearrange பண்ணி நம்ம எழுதணும். so that is ஒரு minus m வந்து நான் வெளியில எடுக்க போறேன். so இங்க பாருங்க, so here it is minus m square plus n square plus n sorry minus n plus m. இப்படி இருக்கா? right? yes hi இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஓகேவா பசங்களா? so இப்போ வந்து இப்படி இருக்கு. இதை வந்து நான் திருப்பி rearrange பண்ணி எழுத போறேன். so to rearrange 2a into m minus n இங்க இதை வந்து நான் m plus n ஆக rearrange பண்ணி எழுதிட்டேன். கரெக்டா? சாரி m minus n ஆக rearrange பண்ணி எழுதிட்டேன். m is positive minus n rearrange பண்ணி எழுதுனா இங்க இந்த terms பாத்தீங்களா? இங்க இருந்து I will take a minus outside. so இங்க பாருங்க minus m square plus n square. From this term, I will take a minus outside. So that is 2a into m minus 1 is equal to m minus 1 minus வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா we will have m square minus n square. Okay, clear? m square minus n square. இது doubt இருக்கா? yes hi clear? so இங்க இருந்து மைனஸ் வெளியில. so பசங்களே இது வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு? a square minus b square அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கா? a square minus b square. yes j ஆகாஷ், yes definitely. very good அதேதான். so இப்போ வந்து என்ன வரும்? so we have 2a is equal to m minus n into d into m minus n minus of இப்போ வந்து a square minus b square expand பண்ணி எழுத போறேன். m plus n into m minus n. m plus n into m minus 1. Hi Diya, hi. Sweet. பசங்களா இங்க பாருங்க m minus 1 is common. m minus 1 இங்கேயும் இருக்கு, m minus 1 வந்து இங்கேயும் இருக்கு. கிளியரா? m minus 1 இங்கேயும் இருக்கு, m minus 1 இங்கேயும் இருக்கு. okay, so that is 2a is equal to m minus 1 into, if I take m minus 1 outside, d into m minus n வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா 1 minus m plus n will be there. 1 minus m plus 1 will be there. clear? yes like I am getting mixed என்னென்னமோ வருதுங்க. பசங்களா so this m minus 1 and this m minus 1 cancel பண்ணலாமா? so 2a is equal to d into 1 minus plus 1 minus m minus n வருமா? yes or no? ma'am, change black background. unfortunately I cannot. yes clear? okay வா? so இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? இவங்களை வந்து நான் இந்த சைடு எடுத்து போறேன். so that is 2a minus 1 minus m minus n into d will be equal to 0. so இது வந்து ஒரு equation ஆக இருக்கணும். let it be equation number 1. hi
new joining. Okay. Yes, next time change பண்ண ட்ரை பண்றேன்டா. Clear? Hi Mugund, hi. Yes. Okay. So இது வந்து ஒரு என்ன சொல்ல, this is the relation we have got till now. So this is a very important question. ஓகேவா? கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். படிக்கணும்னா படிங்க, இல்லாட்டி வேண்டாம். எனக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது, நீங்க தான் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க. Okay, then இப்போ வந்து what is the question? Then show that the sum of first m plus n term is 0. Okay, 0 வந்து நம்ம வந்து காட்டணும். That is sm plus n. sm plus 1 வந்து equal to 0 அப்படின்னு காட்டணும். What is sm plus n? That is equal to m plus n by 2 into 2a plus m plus n minus 1 into d. Into d. Yes? Clear? So இப்போ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா? Okay, thank you. Why so big sum? அதான். Clear டா பசங்களா? Clear? Okay. So இங்கிருந்து ஒரு மைனஸ் வெளியில எடுக்கலாம். மைனஸ் மைனஸ். இங்க ஏதாச்சும் ஒரு மைனஸ் நம்ம விட்டு போயிட்டோமா? I think no. Yes. So 2a plus m plus n. So இது வந்து நம்ம இதே மாதிரி எழுதுவோம். So 2a is equal to d into this. So 2a is equal to d into 1 minus m plus n. Okay, so this is what we got. இல்லாட்டி 2aக்கு பதிலா நீங்க வந்து இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். So இது எல்லாமே கேன்சல் அவுட் ஆயிரும். ஓகேவா? இது ஃபுல்லா கேன்சல் அவுட் ஆயிட்டு s into m plus n will be equal to 0 வந்துரும். Okay? Yes. Ma'am, substitute it, answer is coming. அதான் substitute பண்ணீங்கன்னா answer வரும். அதான். Okay, substitute பண்ணுங்க. Where 2a is equal to d into இது வந்து நீங்க வந்து இதுல substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. sm plus n is equal to 0. ஓகேவா? கிளியரா? Yes. So that's it. இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க எப்படி எப்படின்ட்டு. ஓகேவா? So next question போலாமா? Next question. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of its first 20 terms. இன்னும் நிறைய questions இருக்கு. Okay, we are at only 27, 61 slides இருக்கு. Okay, a lot more to go. Yes, yes. Questions நம்ம வந்து discuss பண்ணுவோம். ஓகேவா? You missed the negative. So அதான் எங்கன்னு தெரியல எனக்கு. Where did I miss the negative? 2a minus m minus 1, 1 minus m minus 1 வெளியில எடுத்தாச்சு. 2a into m minus 1, m minus 1 வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா n square minus n into this m square m minus 1. One cancel, d into 1 minus minus 1 ல minus 1 is minus 1 ல minus is common. m square minus n square. M square minus n square ல this minus, right?
m square minus இது m minus 1 minus m minus n minus of this. So இது full bracketல வரும் கரெக்ட்டா? இதில இருந்து I took m minus 1 outside. So அப்படினா 1 minus கரெக்ட்டா தான இருக்கு? கரெக்ட்டா தான இருக்கு? This is correct only, no? எங்கயாச்சும் உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் தெரியுதா? எனக்கு தெரியல அதான். Ma'am minus 1 where பசங்களா where which step டா? minus 1 m minus 1 கரெக்ட்டா தான எழுதிருக்கேன். m minus 1 2a into n square minus n square minus n minus m square 2a into m minus 1 m square plus n square minus m plus n. இது வந்து இப்படி எழுதிட்டேன். ஓகே இல்லையே minus m square plus n square minus வெளியில எடுத்துட்டோம். m minus 1 minus வெளியில எடுத்தா m square minus n square வந்துரும் கரெக்ட்டா? ஓகே ஸோ இது ஓகே. அப்படின்னா 2a is equal to m minus 1. இங்க ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லையே. 2a is equal to m minus 1. ஸோ இங்க வந்து m minus 1 into m plus 1. ஸோ m plus 1 வெளியில எடுத்தாச்சு. ஸோ இங்க வந்து 1 வரும். 1 minus m plus n. கரெக்ட் only, no? sm plusல மைனஸ் எடுக்கல மேம். sm n by 2 into 2a plus n minus 1 into d m plus n minus 1 into d. கரெக்ட் தானே? என்னாச்சு? where which step லைக் எனக்கு கரெக்ட்டா தான் இருக்கு எல்லா ஸ்டெப்புமே. லைக் எனக்கு புரியல உங்களுக்கு என்ன what is happening. இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க, let me check. Ma'am, it is minus 1 minus m plus 1. Here அது வராதே பசங்களா, பிகாஸ் m minus 1 வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இங்க பாருங்க, இங்க m இத வந்து நான் உல்டாவா எழுதுறேன். இங்க பாருங்க plus m minus n. so இங்க இருந்து தான் மைனஸ் வெளியில எடுத்தோம். from here only I took the minus outside. last step. yes now I understood. okay வெயிட் பண்ணுங்க, இப்போ கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். 2a இப்போ இங்க பாருங்க 2a is equal to dm minus dn அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா 2a plus dn plus dm minus d will be equal to 0. so இதில இருந்து 2a if I take d from d outside எடுத்தோம் அப்படின்னா d plus n plus m minus 1 into d will be equal to 0. yes okay இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. okay so 2a plus m plus n minus 1 into d is 0. so இது வந்து ஃபுல்லா 0 ஆயிருமா? இது ஃபுல்லா 0 ஆயிருமா? s into m plus n is equal to m plus n by 2 into 0 வந்துரும். into 0. so that is s plus m plus n is equal to 0. okay now I got it. okay buddy. yes next question. okay we don't have time da. okay food also slay. in which if the sum of first 7 terms s7 is equal to 49. if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and if S17 is equal to 289, then the sum of its first 20 terms கேட்டிருக்காங்க. repeat from first including the question any method to. no இதுல வந்து அதே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். okay so I will explain it, don't worry. இந்த sum நான் வந்து finish பண்ணிக்கிட்டோம். okay so I will just finish this sum and we will go to that and I will explain it again, don't worry. yes so s7 வந்து எப்படி எழுதலாம்? s7 வந்து 49 கொடுத்திருக்காங்களா,
49 is equal to 7 by 2 into 2a plus 7 minus 1 into d. Okay. So 7 இது cancel ஆகி போயிருமா? So இங்க வந்து 14 is equal to 2a plus 6d வருமா? So இது எல்லாருமே நான் வந்து 2 ஆல divide பண்ணா 7 is equal to a plus 3d. So that is a plus 3d will be equal to 7. That is equation number 1. அதே மாதிரி S17 வந்து 289 is equal to 289 is equal to 17 by 2 into 2a plus 16d வருமா? Okay, so இது வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் போகும்? 217 into 7 49 4 17 into 17 now 17 into 17 49 4 7 1 so 4 7 11 7 1 4 8 2 8 289. Okay, you get 17 here. So 17 into இது என்ன போற 34. So 34 is equal to 2a plus 16d. Again dividing it with 2. So I will get 17 is equal to a plus 8d as second equation. So first equation என்னது? First equation is a plus 3d that is equal to 7. Okay va? So that is equation number 1. Equation 2 minus equation 1 பண்ணுங்க. A cancel A cancel ஆகி போயிருமா? A cancel ஆகி போயிருமா? So you will get 5d here. 5d is equal to 10. D ஓட value is 2. Are you getting D ஓட value as 2 பசங்களா? D. Yes. Sign conversion. Okay. Drink. Sound போயிருன்னு நினைக்கிறேன். D 2 கிடைச்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 17 into 7. Yes. Hi டா hi. So இப்போ இங்க பாருங்க. A plus 3 into 2 is 6. That is equal to 7. A ஓட value is 1. So we got A and D here. A and D வந்து கிடைச்சிச்சா? A as 1 and D as 2. So இப்போ வந்து sum of first 20 terms கண்டுபிடிக்கலாமா? S20 is equal to 20 by 2 into 2 plus 19 into 3. 19 into 2. Okay, so that is equal to inga 10 vandruma. So 10 into 2 plus 8, 38, 400. So S20 is equal to 400. S20 is equal to 400. 800, 400. Answer is 400. Pathu. Yes, 400. Okay, next question. Next question பாருங்க. The ratio of 10th term to its 30th term of an AP is 1:3. The sum of its first 6 terms is 42. Find the first term and common difference of the AP. So, பசங்களா என்ன சொல்லிருக்காங்க? A10 is to. Okay வா? The ratio of 10th term is to ratio of 30th term. So, that is equal to 1:3. Okay வா? So, that is A10 divided by A30. That is equal to 1/3. A10 by A30 is equal to 1/3. So, இதை வந்து expand பண்ணுங்க. A10 வந்து எப்படி எழுதலாம்? A plus 9D divided by A plus 29. D is equal to 1/3. Cross multiply பண்ணுங்க. Cross multiply. So that you will get 3A plus 27D is equal to 9 plus 29D you will get. So A வந்து இந்த சைடு எடுத்துட்டு வாங்க, D எல்லாம் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போங்க. So that is 3A minus 2A is equal to 29D minus 27D. So that is sorry இங்க 2 இங்கே வரும்.
2a is equal to இங்க வந்து 2d வருமா? So 2 cancel ஆகி போயிருமா? a is equal to d அப்படிங்கிற ஒரு relation you will get. a is equal to d. a is equal to d. Okay. So you have to find the first term and common difference. First term and common difference is the same. Yes. Okay. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க பசங்களா? The sum of its first 6 terms கொடுத்திருக்காங்களா? So S6 is equal to 42. S6 is equal to 42. So S6 வந்து எப்படி எழுதலாம்? n by 2. n by 2 க்கு பதிலா 6 by 2 into 2a plus n minus 1 into a. That is equal to 42. என்ன மேம் இங்க a எழுதிட்டீங்க நீங்க? மேம் ஆல்ரெடி நீங்க தான் சொல்லணும். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி a is equal to d. a is equal to d. a is equal to d. So wherever you see d you can put a இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒன்று. ஓகேவா? So இங்க வந்து 3 times வருமா? 3 times 3 times இது வந்து 14 times. Okay, so that is 2a plus an minus a is equal to 14. 2a minus, oh, so we got ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா? So we got 2 we'll see 2a plus an is equal to 14. So ரெண்டு நியூ வேரியபிள்ஸ் இருக்கறனால இதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒன்னு வந்து we can do. a is equal to d we got. a is equal to d. Oh, okay. n is already given, no? 6. Okay, 6 minus 1. 6 இங்க already கொடுத்திருக்காங்கடா. So 5a you will get. So 2a plus 5a is equal to 14. 7a is equal to 14. a is equal to 2. So we got a is equal to 2. So a is equal to 2 and the common difference is equal to 2 as itself. Okay. Next question. இதுக்கு தான் the terms we have to use. Ma'am, one question. n is equal to 6. n is equal to 6. Yes. What is the doubt, Sivasaran? அந்த consecutive terms தான் நம்ம வந்து different எடுக்கணும் இங்க. In an AP the sum of 3 consecutive terms is 24 and the sum of their squares is 194. Find the numbers அப்படிங்கறாங்க. So நீங்க வந்து consecutive numbers நம்ம வந்து இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா? So the consecutive numbers, let the numbers is equal to a plus d, a minus d. இதுதான் நம்ம நம்பர்ஸ் எடுக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நீங்க வந்து a plus d அது எடுத்தீங்கன்னா it will be difficult to find. ஓகேவா? So what is consecutive terms? So next இப்போ 1 2 3 is consecutive. 1 க்கு அடுத்து 2, 2 க்கு அடுத்து அடுத்து இருக்கிற நம்பர்ஸ் தான் consecutive terms அப்படினு சொல்றோம். So first என்ன சொல்லிருக்காங்க? இவங்களோட sum of this term is 24. So நான் sum எடுக்கிறேன். So a minus d plus a plus d is equal to 24. Minus d plus d cancel ஆயிருமா? So 3a is equal to 24. You will get a ஓட value will be 8. a ஓட value 8 கிடைச்சிச்சா? Yes, Surya, we will do that. Okay, அது பண்ணலாம். Don't worry. Yes. a is equal to 8. சொல்லுங்க. What is the doubt? இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? And the sum of their squares.
இவங்களோட சம்மோட ஸ்கொயர்ஸ் வந்து 194. ஃபைண்ட் த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ விச் மீன்ஸ் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு? A is equal to 8 கிடைச்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் 8 minus D the whole square plus 8 square plus 8 plus D the whole square is equal to 194. Is equal to 194. ஓகேவா? is equal to 194. இப்போ வந்து ma'am that question. Yes, definitely. I will come to that question. Don't worry. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? இவங்களை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? A minus B the whole square, A plus B the whole square அப்படின்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடணும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது 8 square plus D square minus 16D plus 8 square plus 8 square plus D square plus 16D is equal to 194. So, minus 16D plus 16D cancel out ஆயிருமா? 4 consecutive terms na இப்படி வரும். A minus D, A plus D, A plus 3D, A minus 3D அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன். This one. இதுதான் யூஸ் பண்ணும். ஓகே ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இங்கே எப்படி வரும் பசங்களா? 64 plus D square plus 64 plus 64 plus D square is equal to 194. So 64 இருக்கா? 64 into 3 12 1 18 192. So 192 plus 2D square is equal to 194 you will get. So 2D square is equal to 194 minus 192. So 2D square is equal to 2. D square is equal to plus or minus 1. Okay. Okay. Plus or minus 1. Clear? D is equal to plus or minus 1. A plus D, how 3D. So that's how the like on the consecutive numbers அப்படிதான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a long process. You don't have to study. Yes, Surya, நான் அந்த question நான் எடுக்கிறேன். Don't worry. Because we got lot of questions. Okay. So இப்போ வந்து we got D. Find the numbers அப்படிங்கிறாங்க. So நமக்கு வந்து so we got பயப்படாதீங்க. Okay, so now we got A is equal to A as 8 and D as plus or minus 1. So, ரெண்டு APs we will get. பசங்களா 2 APs we will get when D is equal to 1 and D is equal to 2. So, what are our, என்ன சொல்லலாம் நம்மளோட A minus D, A and A plus D. இதுதான் நம்மளோட consecutive terms இருந்துச்சு. கரெக்டா? So, that is A minus, that is 8 minus 1, 8, 8 plus 1. இப்போ D is equal to minus 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹலோ சாரிடா பசங்க சாரி. எஸ் ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து D வந்து minus 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா so that is 8 plus 1 8 8 minus
minus 1 வந்துரும். So that is 9, 8, 7. இங்க வந்து 7, 8, 9. So these are the APs. Clear-ஆ? நான் வந்து ஏன் rush பண்றேன் அப்படின்னா I want to cover all the questions. நல்ல questions இருக்கு, so that I want to give you. ஓகேவா? அதனால தான். டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா so I will solve it, don't worry. இல்லாட்டி அடுத்த லைவ்ல கூட நான் உங்களோட questions solve பண்ணிடுறேன். I am noting it. Okay? என்னாச்சு சிவசரன்? Clear இல்லையா? AP is 7, 8, 9. Good. Yes. Next question. If the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then its second term is, the sum of first m terms of an AP is this, 2m square plus 3m, then its second term என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay, so பசங்களா sn கொடுத்திருக்காங்களா? sn கிடையாது, sm கொடுத்திருக்காங்க. So we know that S1 is equal to A1, S2 is equal to என்னப்பா வரும்? S2 அப்படிங்கிறது A1 plus A2 A1 plus A2 S2. So S2 minus A1, that is equal to A2. So this is what we have to do right now. So first நம்ம வந்து S1 கண்டுபிடிக்கணும். S1. So that is equal to 2 plus 3 வருமா? So that is equal to 5. S2 வந்து என்னப்பா வரும்? 2 square is 4. 4 into 2 is 8. 4 into 2 is 8. 3 into 2 is 6. Okay? இப்படி எழுதணும். ஓகேவா? S2 வந்து 2 into 4 plus 3 into 2. So here it is 8 plus 6. So 8 plus 6 என்னப்பா வரும்? 8 plus 6 is 14. Correct? 8 plus 6 is 14. So that is equal to 14. So 14 minus 5 என்னப்பா வரும்? 14 minus 5. A2 is equal to 14 minus 5. What is the answer? B. Pole. Pole. Okay, அது நான் மறந்துட்டேனே. சரி, நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. What is the answer? நானே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்டா. சொல்லுங்க. What is the doubt? B வருதா எல்லாருக்குமே? Are you getting B? Very good பசங்களா. You are coming into the form. அப்படியே ஆன்சர் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே? எஸ். சொல்லி கொடுத்து ஏன்டா தப்பு பண்றீங்க? ஓகே, ஃபைன். எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சா எவ்ரிபடி? ஆப்பா தெரியும்பா. அப்பா எப்பா அதான்ப்பா உன் டவுட்டா? ஓகே, தெரியும்னா உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி தான் எனக்கும் தெரியும். எஸ், கிளியர்? ஓகே, ஆப்ஷன் பி. வெரி குட். இப்பவே நான் வெரி குட் சொல்றேன். சூர்யா, பிரியா, சிவசரன் அண்ட் தரீஃபா நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. If the 10th term of an AP is this, the 10th term of an AP, ஆன்சர் பண்ணுங்க. 60 seconds I will give. So யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுவோம் பாப்போமா? நாங்களா நீங்களா? நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுவேனா இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுவீங்களான்னு பாப்போம். ஓகே, 60 seconds குள்ளார 10th term of an AP. ஓகேவா? So that is A10 is equal to A plus 5D. ஓகேவா? So what is first term? 5 into 5 into common difference 19 by 4 minus 5, that is equal to 20 minus 1 by 4 வருமா? minus 1 by 4 minus of 1 by 4, so that is equal to 5 minus 5 by 4, so that is equal to 20 minus 5 by 4. Wait. ஐயோ, உங்களை விட நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். 19 minus 20 divided by 4 is minus 1 by 4. So that is equal to 5 minus 5 by 4. 20 minus. என்னடா ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இங்க 9 வரும்.
9D. So that is equal to 5 plus 9 into 1 by 4 minus 9. So இங்க வந்து 20 minus 9 by 4. So that is equal to 11 by 4. Option A. எப்படி நீங்க தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க. கரெக்ட். உங்களை ஜெயிக்க வைக்கணும்னுக்காகவே நான் வந்து ஸ்லோவா எழுதுனேன். அவ்வளோ பாசம் தான் உனக்கு. எனக்கு உங்க மேல எனக்கு அவ்வளோ அன்பு தெரியுமா. உங்களுக்காக நான் வந்து லேட்டா வந்து சால்வ் பண்ணேன். ஹவு டு ஜாயின் த பூலிங் மேம். டே போலிங். அதுக்கு வந்துட்டு நீ வந்து ஆப்ஷன் ABCD எது அப்படின்னு சாட்ல போடணும். ஓகே மேம் போய் மேம் இல்ல நெசம். இதுதான் உங்களுக்காக நான் நெசம். திஸ் இஸ் மை அன்பு ஃபார் யூ கைஸ். என்ன நீங்க சொல்றீங்க. பிரியா, சிவசரன், சூர்யா, காஸ் கண்ட்ரி அண்ட் தரீஃபா. காஸ் கண்ட்ரி, தரீஃபா. சூப்பர் சூப்பர். வெரி குட் வெரி குட். எஸ் assertion reason பார்க்கலாமா. Are you all ready for assertion reasoning? Yes, first question. 60 seconds. Start answering பசங்களா. Assertion for an AP 369 up to 198. The 10th term of an AP is 168. Reason: if A and L are the first term and last term of an AP with common difference D, then nth term from the end is L minus n minus 1 into D. Options வந்து ABCD அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்லணும். Assertion is correct. Reason இதுதான் options. ஓகேவா. Options are this. So this is the question. Okay, யார் சால்வ் பண்றாங்கன்னு பாப்போமா. 10th term from the end. Okay, so that is A10 is equal to L minus n minus 1 into D. What is the last term? 198. 198 minus 10 minus 1 into 3. 198 minus 9 into 3 is 27. So 9 minus 1, 9 minus 70, 171 வருதா. 8 minus 7 is 1, 9 minus 2 is 7, 171. Are you getting 171? 171, 168 எத்தனை பேருக்கு கிடைக்குது. Yes, 171. So அதுவா இது. No, assertion is wrong. Assertion வந்து wrong. ஆனா reason is correct. So the answer is option D. Assertion A is false but the reason R is true. Option D. 33%. Surya and Shri Pranav. Sorry, mistake. Okay, மன்னிச்சிட்டேன்டா. Next question correct answer பண்ணுங்க. Next question correct answer பண்ணுங்க. Okay. இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலன்னு வெச்சுக்கோயேன். அவ்வளவுதான்டா நான் போயிடுவேன்ல. I will go. நீங்க போலல நான் போயிடுவேன். Assertion common difference of the AP is 4. Common difference of AP அப்படிங்கிறது an minus 1 தான். 1 minus 5 minus 4 வருதா. common difference தப்பு இல்லையா. So assertion is wrong, reason is right. Option D. நானே ஆன்சர் சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்படியாச்சும் நீங்க 100% எந்த டீச்சர்டா இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நான் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஆப்ஷன் D கன்ஃபார்ம் பண்ணலாமா. எஸ், D is the correct answer. 100%. வெரி குட். ஸ்ரீ பிரணவ், சிவசரன், காஸ் கண்ட்ரி, பிரியா கோவிந்த், ரித்தீஷ், தரீஃபா, சூர்யா. வெரி குட் வெரி குட். ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணலாமா. வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். Word problems we will do. First question பாருங்க. அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. ஸோ இங்க பாருங்க, the minimum age
The minimum age of a children eligible to participate in a painting competition is 8 years. Minimum age வந்து 8 years. It is observed that the youngest boy was 8 years old. And the age of the participants when seated in an order of age have a common difference of 4 months. The sum of all the ages of the participant is 168. Find the age of the eldest participant in the painting competition. நல்லா இருக்குல்ல? நல்ல क्वेश्चनல. ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? ஒரு டிராயிங் காம்படிஷனா அதுல வந்து மினிமமே क्वेश्चन வந்துருச்சா? ஓகே. மினிமம் क्वेश्चन பாத்தீங்களா? எனக்கு தெரியும் இதே மாதிரி क्वेश्चन கேட்பாங்க. ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன். ஒரு பெயிண்டிங் காம்படிஷன்ல வந்து மினிமம் ஏஜே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும்னா 8 இயர்ஸ் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும். சோ அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் பையனே வந்து அவனுக்கு 8 இயர்ஸ் தான். ஓகேவா? சோ அப்படியே அவங்க வந்து ஏஜோட ஆர்டர்ல உட்கார வெச்ச போது சோ தே ஃபைண்ட் a pattern. ஒவ்வொரு ஸ்டூடண்ட்க்கு வந்து 4 months. இப்போ வந்து இங்க ஒருத்தன் 8னா அவன் வந்து 4 months ஓல்டரா இருக்கான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அப்படியே 4 months ஒரு ப்ரோக்ரஷன்ல வந்து அவங்க சீட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட் வச்சிருக்காங்க. சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சம் ஆஃப் தி ஏजेस இப்போ இங்க இத்தனை பேரை உட்கார வச்சிருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட ஏजेस ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா they are getting 168. அப்படினா எல்டஸ்ட் 13 years old. கரெக்ட் தான், கரெக்ட். மாஸ் கட்டிட்டீங்க. ஓகே. சோ எல்டஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்டோட ஏஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. எல்டஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்டோட ஏஜ். சோ எல்டஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் எப்பவுமே லாஸ்ட்ல தான வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மினிமம்ல இருந்து மினிமம் டு மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி உட்கார வச்சிராங்க. ஓகேவா? சோ மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் தி லாஸ்ட் ஏஜ், எல்டஸ்ட் ஏஜ், லாஸ்ட் டேர்ம். ஓகே? Not 13. Okay. எப்படி question different. The like what do you say? The datas might change. Number change ஆகலாம். Yes. 13 years is the correct answer da. Super. Very good. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இயர்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? So that is first age A1 is equal to 8 years. Okay. Common difference இங்க வந்து 4 months. ஓகேவா? So எல்லாமே இயர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. வருஷ கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப இந்த மந்த் வந்து we have to convert into years. மந்த் வந்துட்டு convert into years கன்வர்ட் பண்ணனும். clear? so clearனா d வந்து மந்த்ல எப்படி கன்வர்ட் பண்ணுவீங்க? 4 divided by 12 so that is equal to 1/3 years. இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? 1/3 years. 1/3 12 months na 1 year. 12 months na 1 year. அப்படினா 4 months எவ்வளோ? 4/12. 1/3. Okay, so that is the concept here. SN கொடுத்திருக்காங்க. SN is equal to 168. SN is equal to 168 years. SN is equal to 168 years. Clear? SN is equal to 168. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? So first term இருக்கு, common difference இருக்கு, இது இருக்கு. அப்படினா we can find n here. n கண்டுபிடிக்கலாமா? n கண்டுபிடிச்சா we know that இவ்ளோ பேர் இருக்காங்க. இவ்ளோ பேர்ல லாஸ்ட் வரவங்க தான் eldest. அப்படி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு क्वेश्चन பண்ணிருக்கோம். we know that. So அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து பண்ண போறோம். So that is SN ஓட equation என்னது பசங்களா? SN is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. SN என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 168. n தெரியுமா? தெரியாது. n/2 into. Okay, so 2 first term வந்து 8 8 into 2 is 16 plus n minus 1 into 1/3. So 168 is equal to n/2 into 16 plus n minus 1/3. 168 is equal to n/2 into இந்த 2 வந்து அந்த சைடு எடுத்து போயிடலாமா? So இந்த numerator correct numerator வந்து I mean LCM எடுத்து numerator denominator correct பண்ணிடணும். So 6 into 3 is 18. 1 3 ones are 3 3 plus 1 is 48 plus n minus 1 divided by 3. Okay. So இங்க வந்து 168 into 2 I think it's 366. இருந்தாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன்.
1. 16, 6 into 2 is 12. 12 plus 1 is 3. 1. Yes. 336. So 336 into 3 is equal to 48n plus n square minus n வருமா? இந்த n வந்து நான் உள்ளார multiply பண்ணேன். I multiplied this inside. Do not understand what happened. I didn't do anything at all. நம்ம என்ன questionல கொடுத்திருக்கோமோ அதுதான் வந்து நம்ம எழுதுறோம். ஓகேவா? கிளியரா? அதாவது SN வந்து கொடுத்திருக்காங்க, A வந்து கொடுத்திருக்காங்க, 8 இயர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஒரு ப்ரோக்ரஷன் 4 months ஓல்டுன்னு சொல்றாங்க. மந்த்ஸை வந்து நம்ம இயர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா எல்லாமே இயர்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ SN is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து a தெரியும் நமக்கு. we know the a, we know the d. இப்போ வந்து n வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா n is equal to number of terms. number of terms. ஓகே, number of termsனா என்னது? லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் யூ கேன் கெட் த லாஸ்ட் டேர்ம். ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இவ்வளோ போராடுறோம். 13 is the answer. Yes, very good Sivasan. That is the correct answer. 8, 6 into 3 is 8, 18, 3 into 3 9, 0, 1, 3 3s are 9. So that is equal to 48n plus the minus ஆயிரும் 47n வந்துரும். 47n plus n square you will get. So are you getting a quadratic equation? N square plus 47n minus 1008 is equal to 0. 1008 is equal to 0. So நீங்க வேணும்னா minus b plus or minus root b square minus 4ac you can take it. Okay. So by that நீங்க வந்து n ஓட value will be ஓகே. ஸோ என்னுக்கு வந்து 16 உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் வரும். -16 and 13 you will get. ஓகேவா? என்னுக்கு வந்துட்டு -16 n is equal to 13 வரும். ஓகே, n is equal to -16 or n is equal to 13 you will get. No, 13 is the answer. 13 தான் வரும். 13. சால்வ் பண்ணா நான் சால்வ் பண்ணி தரேன், பிரச்சனை கிடையாது. So n is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. What is b here? Minus 47. Minus 47 plus or minus root of 47 the whole square minus 4 into 1 into 1008 divided by 2. Okay. So 47 or square. 47 into 47. In a power 47 into 47. 47 into 47. 2209. 2209 you will get. 2209. Okay. So inga vandu plus ah maridum. So next vandu 1008 into 4. 4032. 4032. Okay, add பண்ணுங்க. That is 202209. So 6241 வருமா? 6241. 6241. So அதோட square root எடுத்தீங்கன்னா you will get the answer. A13. Yes. அதான்ப்பா, correct தான். 1 minute. Okay, you take the minute. Okay, so we'll get somewhere around n is equal to 13 வரும். ஓகேவா? n is equal to 13. So n is equal to 13 அப்படிங்கிறது number of terms. n is equal to 13 is number of terms. Okay, ரெண்டு values வரும், one negative வரும், ஒரு positive வரும். Age is always in positive. உனக்கு வந்து -15 years யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, கரெக்டா? So age is always positive. So you have to take positive value here.
So n is equal to 13. So total number of terms, total participants வந்து 13 இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா ஏஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. Find the age அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ ஏஜ் will be. So A13 you have to find. A13 is equal to A plus 12D. What is A here? 8 plus 12 into 1 by 3. Cancel 4 times. So A13 is equal to 12 years. 12 years. நீங்க எந்த நோ ப்ரோ 13? ஓகே, நான் இதுக்கு தான் 13 சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனா the total answer, final answer is 12. ஓகே, புரியுதா உங்களுக்கு? எனக்கு ஏதோ உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுற, சும்மா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இதுல எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. புரியுதா? நான் பண்றது தப்பு கிடையாது பசங்களா. நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தப்பு. புரியுதா பசங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நான் ஃபேக்டரைஸே பண்ணலே. டேய் என்ன சொல்றீங்க? இது வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கனாலே you will get the answer. புரியுதா உங்களுக்கு? I hope it is clear. இது நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். x is equal to 16 வராது. என்ன இல்ல எனக்கு புரியல எனக்கு பசங்களா. Twelve will be the answer. நான் ஸ்டெப்ஸ் போட்டு காட்டுறேன், எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. பசங்களா why should I do? $47 into 47. 7 cents are 49. 4. 28. 28 plus 2 is 32. 7 into 4 is 28. 2. 4 4 are 16. 16 plus 2 is 18. So 9, 0, 1. 9, 12, 1. 2, 2, 0, 9 வருதா? So 1, 0, 0, 8 into 4. 8 into 4 is 32. 3. 4, 0 plus 3 வரும். 1, 0, 0, 8 into 4. 32, 3, 4, 0, 3, 3, 4. Plus பண்ணீங்கன்னா 2, 2, 0, 9. 1, 1. 4, 2, 6, 2, 4, 1 வருதா? 6, 2, 4, 1. Factorize பண்ணுங்க. Perfect square வருதான்னு பார்ப்போம். We'll just 6, 6 plus 4 is 10. 10 plus 2. இது வருதா உங்களுக்கு? 13 is correct. I checked Google also. Google check பண்ணீங்களா? Okay, n is equal to 63 வருதா? Okay, இது வந்து split பண்ணி எழுதுனா
ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுனா 63 and இது வருமா x plus 63 into correct தான் x minus 16 இது வருதா உங்களுக்கு this is what you are telling normal factorization I know பசங்களா 6x is equal to minus 63 x is equal to 16 வரும் okay so the number of terms so number of terms is equal to 16 ah number of terms is equal to 16 வருது so a16 is equal to a plus n minus 1 into d so a16 is equal to 8 plus 15 into 1 by 3 3 வருதா I mean 5 so a16 is equal to 8 plus 30 இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா அதோ இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டா என்ன வேணும் நீங்களே சொல்லுங்க Do you want more question or should I stop with this? Next question. A sum of 2000 is invested at 7% per annum simple interest. Calculate the interest at the end of first, second and third year. Do these interest forms an AP? If so, find the interest at the end of 27th year. Okay? Clear? So, இப்போ வந்து first வந்து a sum of 2000. So, பசங்களா simple interest கேக்குறாங்க ஓகேவா simple interest ஓட ஃபார்முலா என்னது P into N into PRT by 100 PRT by 100 okay so that is a sum of 2000 வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க 7% annum per interestல ஓகேவா so interest வந்து 7% சொல்றாங்க so at the end of the first year second year இந்த பைசா இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயரோட எண்ட்ல செகண்ட் இயரோட எண்ட்ல தேர்ட் இயரோட எண்ட்ல வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு ஏபி ஃபார்ம் ஆகுதா ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து ஏபி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஏபி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா 27th இயர்ல வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2000 இன்டூ ஆர் அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் 7 ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒவ்வொரு இயர்ல இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 100 ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ தட் இஸ் 140 யூ வில் கெட் செகண்ட் இயர்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் ஸோ தட் இஸ் 2000 இன்டூ 7 இன்டூ 2 டிவைடட் பை 100 கேன்சல் ஆயிருமா 2 2s are 4 4 into 7 is 280 third yearல simple interest is equal to P into R into T okay so அதில் substitute பண்ணீங்கன்னா 2000 into 7 into 3 divided by 1000 cancel ஆயிருமா so that is 6 420 you will get okay so வந்து AP form ஆகுதான்னு பார்ப்போம் so 140 280 420 you will get right so அப்படினா இதோட common difference என்ன வரும் common difference 280 minus 140 you will get 140 அதே மாதிரி 420 minus 280 is equal to 140 so ரெண்டுமே 140 வருமா so இது வந்து ஒரு AP form ஆகுதா so it is an AP so what is 27th yearல வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே 27th
ஓகே ஃபைன். ஸோ நீங்கள் வேணும்னா லைக் யூ கேன் யூஸ் இதை வந்து இப்படி கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதே ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணி. ஸோ தட் இஸ் 27th இயரில் simple interest will be 2000 into 7 into 27 divided by 1000. இல்லாட்டி an formula கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். an is equal to a plus n minus 1 into d. So what is a here? 140 plus 27 minus 1 into 140. Okay, so 140 plus 26 into 140 வரும். So இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணாலும் you will get the answer. Clear? ஓகே பசங்களா, அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி we will see. ஓகே, ஸோ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில இம்பார்ட்டண்டான ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம். ஓகேவா, டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. ஸோ தட் இஸ் x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா, உங்களுக்கு 2Dல வந்து இதுதான் இருக்கு. இப்போ வந்து if it's from the origin, ஸோ ஒரிஜின்னா 0,0 and x1 x2 வரும், x1 y1 வரும். So d is equal to root of x square plus y square. Clear? So collinear points அப்படின்னா இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ்மே வந்து ஒரே லைன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா we will say அவங்கள வந்து collinears அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, so suppose the points இப்படி இருக்கு ABC ன்னு வெச்சுக்கோங்க. ABC are the points அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. எஸ் PDF அனுப்புறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ ABC அதான் ABC வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்து கொலீனியரா இல்லையா அப்படின்னு வந்து நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்படின்னா வாட் வி ஹேவ் டு டூ, ABC. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் AB plus BC should give AC. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா we can say all the 3 points are in collinear. ஓகே, ஸோ collinear points may exist in different, அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் வந்து படித்தா போதும். ஓகே, ஸோ மிட் பாயிண்ட் பாருங்க, மிட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா the மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஃபார்முலா அவங்களோட ரேஷியோ எப்பவுமே 1:1 இருக்கும். ஸோ if you have a coordinates x1 y1 and x2 y2, ஓகே, ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து என்னப்பா வரும், x1 plus x2 divided by 2, then y1 plus y2 divided by 2. ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ்.
ஸோ செக்ஷன் ஃபார்முலா பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ செக்ஷன் ஃபார்முலால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இஃப் டூ லைன்ஸ், இஃப் ஒரு லைன் வந்துட்டு
Okay, so பசங்களா section formula so இப்போ ரெண்டு coordinates இருக்கு. Okay, can you hear me? You can hear me, right? Hello, yes, okay, fine. So பசங்களா இப்போ பாருங்க ரெண்டு coordinates இருக்கு, ஒரு line segment create பண்ணும் இல்லையா? So ரெண்டு coordinates x1, x so B is there, that is x2 and y2. ஓகேவா? A coordinate வந்து பாத்தீங்கன்னா x1 y1 and B coordinate வந்து x2 y2 அப்படின்னு இருக்கா? Yes or no? So இப்போ இது வந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுதா? So இந்த லைன் செக்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுது. So இப்போ சப்போஸ் இது another லைன், ஓகேவா? ஒரு another லைன் இல்லாட்டி வேற ஏதோ கோஆர்டினேட் வந்து இந்த லைனை வந்து டிவைட் பண்றாங்க. So in some ratio m1 is to m2 அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோல டிவைட் பண்றாங்க அப்படின்னா so அந்த பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா? தட் இஸ் செக்ஷன் ஃபார்முலா. ஸோ அது வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். மேபி நீங்க m1:n அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ இல்லைன்னா அப்படின்னா x, y m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Okay, so here வந்து m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Clear? So இதான் வந்து equation. So நம்ம வந்து கொஞ்சம் problems we will solve, you will understand. Okay, so first question பாருங்க, the vertices of the parallelogram PQRS taken in order P, Q and R, then the coordinates of its fourth vertex is. So இப்போ இங்க பாருங்க, so this is okay. So இதுதான் நம்மளோட parallelogram. ஓகேவா? parallelogram PQRS. PQRS கொடுத்திருக்காங்களா? P என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? 3,4 Q வந்து என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? -2, 3 R வந்து என்னது பசங்களா? -3, So அப்படினா what is the fourth vertex அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay, so try to answer பண்ணுங்க. So I will give you 45 seconds. Try to answer. எப்படி answer பண்ணலாம்? நமக்கு தெரியும் வந்து parallelogram ஓட diagonals வந்து எப்பவுமே வந்து will bisect at one point. இவங்களோட midpoint will be same. Yes or no? parallelogram ஓட diagonals will bisect each other. Bisect பண்ணும்போது இவங்க ரெண்டு பேரோட midpoint will be one. சேமா இருக்கும். ஓகேவா? PR ஓட midpoint இருந்தாலும் சரி, SQ ஓட midpoint இருந்தாலும் சரி, it will be the same. So we know the இந்த ரெண்டு coordinates தெரியுதா? So அதனால we can find the midpoint of this, midpoint of PR. PR ஓட midpoint என்னப்பா வரும்? 3 minus 3 divided by 2, that is equal to 0. Minus 2 plus 4 divided by 2 is equal to 2 by 2, that is equal to 1 you will get. So midpoint என்னப்பா வரும்? 0, 1. So இப்போ வந்து midpoint உனக்கு தெரியும், இந்த point உனக்கு தெரியும். So அப்படினா you can find this point. Yes or no? Yes. So அப்படினா so இங்க பாருங்க, -2 plus x by 2 will give you 0. -2 plus x is equal to 0. X is equal to 2 வருமா? X is equal to 2. Right? அப்படி இருந்துச்சுனா this is x coordinate. Y coordinate என்னப்பா வரும்? Y coordinate 3 plus y divided by 2, that is equal to 1. 3 plus y is equal to 2. Y ஓட value will be -1 வருமா? -1. So the answer is option C. Option C, yeah. Yes. Okay, very good, Sivasaran and Surya. Very good. Okay. Okay, next question. What is the ratio in which? What is the
ratio in which the line segment joining 2 and 2 minus 3 and 5 comma 6 is divided by x-axis. So இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, line segment line segment answer பண்ணுங்க 45 seconds. Line segment 2 comma minus 3 and 5 comma 6. இது வந்து x-axis வந்து இவங்களை என்ன சொல்லுது டிவைட் பண்றாங்க. So x-axis ஓட point will always x, 0. Yes or no? x, 0 அந்த பாயிண்ட்ல தானே இருக்கும். So இப்போ வந்து இதோட நமக்கு வந்து ratio, what is the ratio கேட்டிருக்காங்க. You have to find the ratio here. Ratio கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா what is the equation here? kx2 plus x1 divided by k plus 1 comma ky2 plus y1 divided by k plus 1. K plus 1. Okay, where k is equal to m1 by m2. Where k is equal to m1 by m2. Clear? So அப்படினா என்ன வரும்? So just வந்து இப்போ வந்து பசங்களா இதுல வந்து known position எது? Known coordinate வந்து 0. Y is always 0. ஏன்னா x axisல இருக்கிற பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்களா? So y வந்து எப்பவுமே 0வா தான் இருக்கும். y வந்து எப்பவுமே 0வா தான் இருக்கும். Clear? So y is always 0. So நம்ம வந்து இவங்கள தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். So y வந்து நமக்கு 0 ன்னு தெரியும். So if we equate this to this, k ஓட வேல்யூ கிடைக்குமா? Yes. So அதே தான். So here இத வந்து நான் x1 y1 and x2 y2 அப்படின்னு நான் வந்து சால்வ் பண்றேன். x1 y1 and x2 y2. So that is k into what is y2 6 plus minus of this is 3 varum divided by k plus 1, that is equal to 0. So 6k is equal to 6k plus 3 is equal to 0. Okay, 6k is equal to okay minus plus agadu. Okay, 6k minus 3 divided by k plus 1, that is equal to 0. 6k minus 3 is equal to 0. 6k is equal to 3. K is equal to 1 by 2. So k is equal to 1 by 2 அப்படினா m1 by m2 is equal to 1 by 2. Okay, so 1 by 2 அப்படினா 1 is to 2. Option A. Very good, very good. Yes, Surya and Sivasaran. Very good pasanga. Okay. So next question polama. Next question. A point x and y is at a distance of 5 units. A point x and y is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lies in the third quadrant? Answer பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்துட்டு x and y is at distance வந்து 5 units. Okay, some coordinate x and y வந்து 5 units வந்து apart from the origin அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல அந்த மாதிரி எவ்வளோ 5 யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற எவ்வளோ என்ன சொல்ல எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வில் பி தேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட். ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல எவ்வளோ வரும்? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் சர்க்கிள்ஸ். ஸோ சர்க்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து த ரேடியஸ் வில் பி சேம் ஆல் ஓவர் த சென்டர்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட் நீ சர்க்கிள் எடுத்தாலும் இட் வில் பி ஆஃப் த சேம் ரேடியஸ். கரெக்டா? ஸோ ரேடியஸ் வந்து எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபுல்லா இங்க வந்து 5 5 5 எடுத்தா இங்கிருந்து எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே இட் வில் பி 5. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி, இன்ஃபைனைட்லி மெனி பாயிண்ட்ஸ் யூ கேன் ட்ரா. ஸோ இமேஜின் சர்க்கிள். Circle வந்து radius, whatever the point you take, the distance between the origin and that point will be the constant. Right? So, இப்போ வந்து 5 units, originல இருந்து 5 units வர மாதிரி எவ்வளோ points, எனக்கு எவ்வளோ points வேணாலும் எடுக்கலாம். இது சுத்தி எவ்வளோ points வேணாலும் எடுக்கலாம். So, infinitely many. So, option D. Okay, what happened? Surya மட்டும் தான் கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. Yes. Okay, next question. Next question பாருங்க. The point on the x-axis
nearest to the point -4, -5. Link, poll link. நீங்க chatலயே answer பண்ணுங்க. A, B, C, D na whether whatever it is, you just answer it. So, எல்லாமே minus circuit will be here. Somewhere around -4, -5. So, answer பண்ணுங்க 45 seconds. So, எப்பவுமே perpendicular distance is always the shortest distance. Correct? Perpendicular distance தான் shortest distance. So, x-axis ல இருந்து perpendicular distance இதா. Okay, point கேட்டிருக்காங்களா? Point on x-axis கேட்டிருக்காங்களா? So, this point will be -4, 0. So, option B. Option B. Okay? Surya, Shri and Mysterious. யார் தப்பா ஆன்சர் சொன்னது? C. Okay. So, next question. The point on the x-axis, divides the line segment joining the points A2, -3 and B5, 6 in the ratio 1:2. The point is அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Yes, clear? So, answer பண்ணுங்க. 60 seconds I will give. The point on the x-axis which divides the line segment joining the points this and this at the ratio 1:2. So, line segment A வந்து 2, -3, B வந்து 5, 6. Okay, B, A, B இருக்கா? So, ஏதோ ஒரு லைன் வந்துட்டு x-axis அந்த லைன் வந்துட்டு இதை 1:2ல வந்து கட் பண்றாங்க அப்படின்னா, so what is the x-axis ல இருக்கிற point? What is the divide பண்ற point எது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. Okay, so equation வந்து என்னது பசங்களா? m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. Okay, so that is equal to என்ன power m1 m2. So, இதை வந்து நான் m1 அப்படின்னு எடுக்கிறேன், இதை வந்து நான் m2 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். So, எனக்கு வந்து x coordinate மட்டும் போதும், y coordinate வேணாம். ஏன்னா வந்து x axis அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? x axis. Yes, correct. So, this is x1 and this is x2. So, x2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 into 1 plus m2 வந்து 2 into 2. So, divided by 1 plus 2. So, that is equal to 5 into 2 is 5 plus 4 by 3. So, that is equal to 9 by 3. So, that is equal to 3. So, the answer is 3 by 3, 0. Y axis varad. Y coordinate varad. Very good. Yes, 100%. Surya, Mysterious, Sivasaran and Sanjay. Very good, pasangla. Okay, we will do the one case study problem and we will wind up the session, pasangla. A tiling or tessellation of a flat surface is covering of a plane using one or more geometric shape called tiles with no overlaps and no gaps. Historically, tessellations were used in ancient Rome in Islamic art. You may find the tessellation patterns on floor, blah, blah, blah. Okay, kada sollikanga. Okay, first question, papama, first question. The craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made a pattern on the Cartesian plane. He used regular octagons, squares, triangles for his floor tessellation pattern. Use the figure to answer the question that follow. Okay, what is the length of the line segment joining the points B and F? So, idhilende we have to find B here. Okay, so B vantu 1, 2. Okay, so this is B and F. F vandu inge. Okay, so that is -2, 9. So, idoda length enna kekranga. What is the length of this? Very good. Adedhaan. Okay, so what are the points pasangla? -2, 9
and 1 comma 2 so x1 y1 x2 y2. So y2 x2 minus x1, so 1 plus 2 the whole square, 1 plus 2 the whole square, x2 minus x1 plus y2 minus y1, so y2 2 minus 9 the whole square, so that is 3 square is 9 plus 9 minus 2 is 7, 7 square is 49. So 49 plus இது வந்து உங்களுக்கு 58 units வருதா, 58 units, 58 units தான் வரும், 58 yes 58, very good. Next question, the center set of the figure will be the point of intersection of the diagonals of the quadrilateral W இதுல W எங்கடா, minus 1 2 3 4 5 6 minus 6 okay minus 6 comma 2 minus 6 comma 2 W x எங்க வருது, x is here 1 2 3 4, that is minus 4 comma 0. Next is O is here 5 comma 9. Next is P is here P1 to 3 comma 10 11. Okay, yes காட்டுறேன் definitely. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து the quadrilateral. இந்த quadrilateral diagonal வந்து என்ன சொல்றாங்க, quadrilateral இங்க பாருங்க, the center set of the figure will be the point of intersection of the diagonals of the quadrilateral. ஸோ இந்த quadrilateral ஓட diagonals ஓட center தான் வந்து இந்த figure ஓட midpoint அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ we have to find the the center of the intersection of the diagonals quadrilateral WOP. So பசங்களே இது வந்து what quadrilateral, both diagonals intersect at 1 comma 1. Yes, correct. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எந்த குவாட்ரிலேட்டர் அப்படின்னு நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ பேரலோகிராம் மாதிரி தான். ஓகே, மாதிரி கிடையாது, பேரலோகிராமே தான். ஸோ அப்பதான் வந்து இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா இதோட மிட் பாயிண்ட் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று டயக்னல்ஸோட மிட் பாயிண்ட் நீங்கள் எடுத்தா போதும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு நோ விச் குவாட்ரிலேட்டரல் இஸ் திஸ், எந்த குவாட்ரிலேட்டர் அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ குவாட்ரிலேட்டர் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டேக் எனி ஒன் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் தான் எடுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் 3 minus 4 by 2 and 11 plus 0 by 2. So that is minus 1 by 2 and 11 by 2 will be the point of intersection. Okay, நீங்க வேணும்னா இது வந்து calculate பண்ணி பாருங்க, the distance between them கரெக்டா வருதா இல்லையான்னு பாருங்க, வேணும்னா நானே செஞ்சு பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஸோ இங்க பாருங்க 4, இங்க வந்து 4 9 square is 81 plus 9 square is 81 plus 81 192. ஸோ அதுவே இங்க வருதான்னு பார்க்கணும். 6 9 square, ஆப்வியஸ்லி இங்கேயும் வந்து அதே தான் வருது, இங்கேயும் இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து பேரலோகிராம். ஸோ பேரலோகிராம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, அவங்களோட டயக்னல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது. ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் பேரலோகிராம், அவங்களோட டயக்னல்ஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட், அவங்களோட டயக்னல்ஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுவாங்க. 162, எஸ் 162.
intersect பண்ணுவாங்க, bisect at one point. அவங்களோட midpoint எப்பவுமே வந்து சேமா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இங்க வந்து நம்ம midpoint எடுத்தோம். midpoint of XP. Okay? Yes. What are the coordinates of the point on x-axis? Point on y-axis, equidistance from A and G. Equidistance from A and G. Okay, so that is இங்க வந்து -2, 2 வரும். This is A and G வந்து பாத்தீங்கன்னா -4 and 7. -4 and 7. So இது வந்து equidistance. எந்த பாயிண்ட் வந்து equidistance? இப்போ வந்து y ஆக்சிஸ்ல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கும் equidistance இருக்கிற பாயிண்ட் எது அப்படிங்கறாங்க. 162. 162. என்ன 162? Okay, so now we have to find equidistance here. Equidistance எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கிறது? So equidistance வந்து 0, y because it is in the y axis. Okay, so some point வந்து -2, 2 and another point is -4, 7. -4, 7. இது ரெண்டுமே வந்து equidistanceல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is at equidistance அப்படிங்கறாங்க. Okay, so equidistance அப்படிங்கும்போது 0 அப்போ வந்து -2 the whole square வரும். -2 the whole square plus y -2 the whole square. So that is equal to -4 the whole square plus y -7 the whole square அப்படின்னு வரும். Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 plus 4 plus y square plus 4 minus 4y. So that is equal to 16 plus y square plus 49 minus 14y வரும். So y square cancel ஆயிரும். அப்புறமேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 4 இருக்கா, 8 minus 4y. So that is equal to 16ல இருந்து 16 plus 49 plus 16 5 1 4 5 6 65 வருமா. So 65 minus 14y you will get. So 8 minus 4y is equal to 65 minus 14y you will get. Okay, so y வந்து ஒரு சைடு எடுத்துட்டு வாங்க. 14y minus 4y is equal to 65 minus 8. So here it is 10y. இங்க வந்து 57 you will get. So y oda value will be 5.7. So the coordinate will be 0, 5.7. Clear? 0, 5.7. So that's first equation. First question oda answer. Second, what is the area of the trapezium? AFGH. F வந்துட்டு we will mark it. Okay, F வந்து என்ன power? F is -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, -2, 9 and GH. Okay, H வந்துட்டு -4, 4. -4, 4. Okay, so இப்போ இதுதான் நம்மளோட trapezium. So this trapeziumத்தோட இந்த trapeziumத்தோட area கண்டுபிடிக்க. What is the equation for area of trapezium? So area of trapezium is equal to half into sum of parallel side into height. So what are the parallel sides? இதுதான் வந்து parallel sides. Okay வா? So இங்க இருந்து எவ்வளவு distance பா போறோம்? இங்க பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 Okay, so that is equal to half into 7 into. So இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க
So here it is 1, 2, 3. 7 plus 3 into height. Height என்ன வரும்? This is height. Yeah, this portion is height. So height என்ன வரும்? Height. இந்த portion தான் height வரும். This portion. So 1, 2. Okay, what? 2 units. 2. So half into 10 into 2 வருமா? 5 times 10 square units கிடைக்குதா? 10 square units. 5.7. Yes, 5.7 தான் வரும். 10 units you are getting? Yes. Ma'am, for the first one answer is 5.7. Yes, correct. 5.7. Okay, clear? So leaderboard காட்டணுமா? Surya Sivasaran, Priya Govind. Yes. Okay, so that's it பசங்களா. Okay, thank you பசங்களா. So I'll see you on the next session. This is your Srishma ma'am leaving. Bye and take care.